Так. Стимович. А, блин, мне же там окно открыто. Надо закрыть его, раз кондер работает. Не надо мне доту обновлять. Не надо! Не надо! Я не буду! Я не буду играть. Где игра? Выдренные миры. О, звук пошел. Нойс. Дискордыч будет парсить? Наверное, будет. Но не сейчас. Продолжить. What can I do for you, Captain? Регулятор мощности у Do you меня. know how to install a power regulator? Нет. Инженерия 20. Да, может мне пожиться. Outstanding, Captain. Your aptitude for engineering will prove invaluable in the event of another catastrophic engine failure. Our engine room is located behind you, across the cargo bay, up the ladders. А я не могу деда, кстати, с собой брать? Где дед? А он дед. Привет. By verity, by strength. What are we contemplating today? Есть идеи, как найти в колонии человека, который знает французский? I've been thinking on that. There's a former infamous philosopher scholar who fled Terra 2 some years ago. He's an expert on Bakono. He's also who told me of the journal's presence in Emerald Vale. Окей, удачная мысль, как мы... That's a good question. We should start on the Groundbreaker. It's where I'd go if I wanted to get off Terra 2. Great place to pick up a ride to Hephaestus, Scylla. All I need is access to a data cartridge from the security terminal. Their easily hackable system keeps a registry of all crew manifests for both arrivals and departures. Как манифест экипажа поможет нам высадить твоего ученого? I'll comb the last 6 months of departure manifest to... Отлично, тогда вперед. Thank you, Captain. As always, I am... What... Расскажи о себе. Nothing too out of the ordinary. Just your run-of-the-mill victim. Буйный энтузиазм. That's what my parents called it. I grew up in a pit of a town, much like Edgewater.
I was destined to be a laborer like my parents, but I was infected early with a need. Почему ты так загорелся этой идеей? My parents, ironically. They internalized the precepts of scientism like no one I've ever known. They had a pure faith. A faith, I envied that. I wanted that peace. I thought if I became a vicar, I could find it. Or a Неужели они не гордились тобой, когда ты стал викарием? They Викарь. thought I was fighting the plan, should have accepted my lot. Some people pursue the clergy for power, prestige, but that was not. The simple version is this. The force which we call the Grand Architect created the universal equation that underlies and defines everything in the universe. Окей. The answers to these skip. questions don't really matter. The equation, the plan, is all that matters. Если человек не в состоянии противиться плану, значит, все твои действия его часть, разве не так? Удобный способ контролировать массы. А во что еще ты веришь? Scientism, as its name implies, believes that nature abhors equality. The strong and reason, not emotion, is the seat of all morality. Wisdom. Жестокая религия. I prefer to think of it as looking at reality for what it truly is, not how we'd like it to be. Yes. Это же надо настолько быть доверчивым, чтобы наняться на корабль. I have run headlong into too many walls in my pursuit of the truth. Понятно. What about you? Я был среди колонистов на надежде, меня спас ученый по имени Уэллс. Естественно, он мне поверит. And how did he do that? Он выкрал мое тело с надеждой на окраине колонии и разморозил его. Well, you do seem different than every other colonist. Let's pretend for the moment I believe you. What are you going to do now? Помогу ему раздобыть еще химикатов, чтобы он спас оставшихся колонистов. Сдам его властям. That seems a dangerous proposition. Why risk your life now that it's been returned to you? На надежде были мои родные, на надежде у меня остались друзья. Потому что так надо. A commendable attitude. Так. Блин, а я могу его как спутника взять? А ее типа? Something you need? Она такая... Она такая, я всегда с тобой. Не расслабляйся. Кстати, нормальный микрофон подрублен. По настройкам вроде нормальный. Так. Низковато я спустился, да? That's it. Кричит он, конечно, очень сильно. What can I do for you, Captain? Я All установил. systems are operating within acceptable parameters. I am prepared to bring the unreliable into low altitude orbit. This should prove an adequate test of our flight capabilities. Давай. Погоди. Я все квестики сделал. Квестики. Ну да. Ну да. Welcome back, Captain. All systems are now operating within acceptable parameters. Shall I take our ship into orbit? Давай. Давай.
request from Dr. Phineas Wells. Отлично. Aha, there you are. Hale and hearty, and captain of your own ship. I see you're putting the unreliable to good use. Shame about her former captain. Horrible way to die. How are you feeling, by the way? I lost track of you in that Она cave back смотрит на there. него, типа, вверх. Experiencing any unnatural drippage? Perfectly normal side effect of thawing, I assure you. Иногда немного кружится голова, еще я научился замедлять время. Oh, that, yes, that's probably permanent. I wouldn't worry about it, though. I'm sure you're fine. What you saw in Emerald Vale is happening all across the colony. Food shortages, lack of supplies, and basic necessities. We're dying. The chairman, the minister, and all their lackeys on the board are to blame. The Hope has some of the brightest minds Earth ever sent us. If we can revive the Hope's colonists, they can help us undo the board's mistakes. They can help us set things right. You need to get to Stellar Bay on Monarch. I have contacts there. They'll help me, help us, find the chemicals to revive your fellow colonists. Gladys Kelly, lovely woman, runs a cozy little black marketing outfit on the Groundbreaker. She can get you a nav key to land on Stellar Bay. Зачем мне нужен нави-ключ для посадки на планете? Strictly speaking, Monarch is a moon, terraformed badly, and almost completely lawless. You'll love it. Captains don't fly their own ships, you see. Your navigation terminal handles the, navigation. Think of a nav key as a set of flight instructions. The board's been confiscating nav keys for Stellar Bay, so we must rely on unconventional means of acquisition. Hence, Miss Gladys Kelly. Маркетор черного рынка. А что помешает мне просто покинуть Алкион? Разве я не могу совершить посадку за пределами Stellar Bay? In theory, I suppose you could land your ship in Cascadia, and in theory, I suppose you might survive the experience. Cascadia is utterly seething with dangerous, highly aggressive creatures, more than capable of tearing you limb from limb. You'd have to be a lunatic to land in Cascadia, and I'm reasonably certain... Типа как пойти в Нью-Вегас через трассу напрямую, где куча когтей смерти. Теоретически можно, но получишь пизды от кассадоров и когтей смерти. Without a skip drive, good luck. You'll be dead before you make it to the nearest star. Look, I admire your optimism, but the sad truth is you're stuck here. You, me, and the rest of this colony. We're all skating precariously around the edge. Да я просто None of us спросил. are leaving Halcyon alive, so we may as well make it a better place. And we can start by... Хорошо. Excellent. I'll send her a wireless. Let her know you're coming. By the way, I gave Captain Hawthorne a disguise apparatus of my own design, cutting-edge technology, years ahead of its time. I call it the holographic shroud. I'm sure it will prove remarkably useful to you. You'll find it in the captain's quarters. Ок. Твое творение в хороших руках. Спасибо. Объясни, что такое. Marvelous device. I'm quite proud of myself. The shroud changes the user's appearance to mimic that of another. It has limits, first-generation technology, you see, but promising. Very simply, the holographic shroud uses biometric information contained on standard identity... Это же имба, нет? Какие-то ограничения. Only stands up to a casual scrutiny. Use it too long, bound to flicker. Best used in moderation. When you see guards in your path you can't sneak past, for example. Maintain your distance. Act normal. No running, no jumping. Don't draw their attention. If they pay attention, they're more likely to notice
A change of clothes. What is this? Some old spy serial? What inattentive and brainless guard would be fooled by such a shabby Это disguise? отсылка на переодевание в Нью-Вегасе. The holographic shroud masks not only Но хотя, может быть, на что-то but другое. your face and fingerprints. It modulates your voice and sweetens your breath. И освежает дыхание. Как вообще голограмма? Science, that's how. Хорошо. Excellent. I'll contact you once you've found a way. And remember, don't trust the board. They'll try to win you over with promises of... The board's only interested in filling their own pockets. If we don't put a stop to them... Transmission ended. If you are ready to depart, please... Что есть навигационный терминал? Ладно, пойду заберу его приблуду. Make yourself at home, Captain. Космические приключения стальной черной дыры. Уменьшающий луч. Черный рынок. Блин, что-то я каких-то квестиков лутаю. Я извинился за то, что наорал на него 5 раз. Там бла-бла-бла. Нужно было просто забрать штуку, не спрашивая у него разрешения, сказать спасибо. Так, сейчас я, наверное, выключу все-таки кондер, что-то холодновато. Так, ну как будто хочется качать. Что хочется качать? На дальний бой надо немножко подапать. Наручное оружие точно нет. Так как-то, наверное. Запрещенные предметы. Так, это мой стэш, если я правильно все понимаю, да? I like what you've done with the place. Kitschy collectibles are such a human inclination.
Блин, а, кстати, у меня же есть какие-то приблуды, которые... Хлам. Какие-то фуд-камеры везде. Может, еще что-то можно почитать? Так, что за квест по итогу? На капитанском терминале безнадежно нашли записи о поисках какого-то мощного оружия. Возможно, в колонии Алкион можно найти и другие виды оружия, выходящие за рамки современных научных представлений. Такое научное оружие могло бы оказаться весьма полезным. Найдите научное оружие на первопроходце. На капитанском терминале нашли записи, упоминающие одного ученого с первопроходца, который хвастался тем, что исследовал какое-то мощное оружие. Возможно, на станции узнать больше. Кейдж. Кейдж бизнес. Что за Сэм? Поджарый пожилой мужчина с добрыми глазами. А, это ее типа кабинет. Как фамилия? Елена Алкионская может спасти колонию от ленности и переименования. А от обнуления может спасти? Привет. Зачем у вас Патрики здесь лежат? Yes, you caught me ruminating again. Guilty as charged. What's occupying your thoughts? Можно выгнать его. Of course. Все по плану. Мне интересно, я типа выбираю напарника при высадке, наверное, да? А здесь они как бы в свободных прогулках. 5 секунд говна лутаю, господи. Ну куда, вот куда столько? Блин, может все это продавать нахер? Просто на деньги, так скажем. Это важная комната. Это очень важная комната. Так, ну давайте поспрашиваем насчет... Welcome back, Captain. Здорово. How can I be of assistance? The unit is a cleaning SAM. Hawthorne brought it on board some cycles ago, I'm sure with the intent to modify it.
but I've never seen it up and running. Alex likely recorded progress notes detailing his efforts to modify Sam. If you check the terminal in your captain's quarters, we may be able to determine what work remains in order for Sam to properly operate. Развлеки меня. Certainly, Captain. What would you like to hear? Расскажи анекдот. Why was the chemist sad? Because all her beakers are gone. Блин, она же по факту совсем что-то другое сказала, да? Now playing a Spacer's Choice advertisement jingle. It's not the best choice. It's Spacer's choice. Это не моя любимая песня. Everyone in Halcyon is contractually obligated to label this or another board-certified jingle their favorite song. Хорошо. As you wish. I have lots of minutes. Many minutes. Unlimited minutes, perhaps. I prefer to think of it as being in a state of slumber, perhaps for an indefinite duration of time. When I simulate myself in such a scenario, I do not find it to be desirable. I think my traveling the system with you, Captain. Что ты скажешь о предыдущем капитане? Ты скучаешь по нему или все капитаны для тебя одинаковы? Do you know what it feels like when the ship undergoes an unexpected power surge? A jolt to the system. As you may be aware, Captain Alex Hawthorne was a smuggler of some repute. In our travels together, Alex liked to pass time by ASCII code. If you mean, was Captain Hawthorne my first? Yes. he Блять. was. How can I be a... What part of the colony? Орбитальная лаборатория. Ah, yes. As Dr. Wells is a wanted outlaw, he built his laboratory into an asteroid. Orbital destinations can be challenging. There is a bounty on his head, one with a markedly high reward amount. Shall I engage the laser weapons system? I shall happily comply with your order, just as soon as we have a laser weapon. Почему ты The сказал, что с outlaw посадкой могут быть scientist проблемы? known as Dr. Phineas V. Wells has taken up, even knowing the location. My sister, Чё of course, проблема? what part of the colony? We're Первопроходец. clear to dock with the groundbreaker if that's your desired destination. If we're going there, please be sure all docking forms have been filed in triplicate and fees have been paid. The Mardets. I can, yes. Let me add that to my list of 1,430,000. You are more than welcome, Captain. Ну расскажи что-нибудь о первопроходце. Ну расскажи! The Groundbreaker was Halcyon's original colony ship. It has since been repurposed as a service station in the Lagrange point of the system. Freighters often deliver or pick up goods from the Groundbreaker en route to other destinations. The city ship hosts many of Halcyon's companies maintain office spaces with station representatives. I have filed the required docking forms in trip. How can... What part... Терра 2. We're clear to Бля, dock. I have... не-не-не-не. Of course. What part of the... Терра 2. Where in Terra 2? Эмералд Вейл и Эджвотер. Edgewater is the sparkling county seat of Emerald Vale, or it was when first built. Since then, neglect and time. The town is near the coordinates where Captain Hawthorne died. It would not be unfortunate if something, like say, a plague. Как идут дела в Эджвотере после нашего последнего визита? Since you diverted power to the deserters, the botanical lab is thriving. However, Emerald, thank you, Captain. You mean the ones who did not answer my distress call with medical assistance, but instead came to issue my injured captain a parking ticket? I'm sure they are wonderful humans who... Take care. Ладно. Окей.
Монарх. Первопроходец. Так, а что нам надо-то? Рекомендации для путешественников от просто космоса. Здесь вы можете видеть планеты системы. Вы можете отправиться на корабле в любое уже открытое место, но для посадки в некоторых точках потребуются коды или ключи. Межпланетные путешествия считаются предельно опасными, поэтому мы рекомендуем сотрудникам оставаться дома, а еще лучше на работе. Блин. Как же это плохо. Так. Нерабочий. Так, в терминал. Ногу в терминал. Не забудь, во время прошлой вылазки в Эмералд Вейн ты нашел на свалке списанного автоматрона для санитарной электроуборки и мусороудаления. Думаю, будет нетрудно его починить, а заодно установить парочку крутых модификаций. Уже не терпится прикрутить к нему боевые и назвать его машиной для убийства чистильщиком. Будет весело. Стандартная деталь бак с мылом успешно демонтирована. Доставка боевой детали бак с кислотой задерживается. Проект откладывается на целых 3 месяца. Не то чтобы у меня было полно важных дел, хотя нет, их у меня хватает. Об этой доставке можно забыть. Детали потеряли во время транспортировки, в ближайшее время не привезут. НННО. А, это НО. Типа такое. Я думаю, это аббревиатура. Один знакомый, который знает девочку, которая знает одного брокера, за баснословные деньги поделится информацией о местонахождении бака с кислотой, который можно стащить. Детали отправили на старый склад. Никогда бы не подумал, что вернусь в эту дыру. Хорошо, что тетушка забросила ее. Но главный квест... Ну давайте на этот первопроходец-то. А где эта подруга-то? Где? А, вот он. Yeah, so this is my hidey spot now. I was looking for a place that was quiet. I figured the kitchen would be louder than the hold, so here I am. Cozy like, ain't it? Mostly, yeah. I lived in the maintenance office near all my life. Mr. Thompson never let me forget how funny that was. Кажется, Рид тебя недолюбливал. I'm not exactly a model employee. Not like he wanted. But it's not normal for anyone to do as their parents. You take a vocational test. That just... When I tested out for maintenance, everyone figured it was on account of my dad. Well, I'm good at making things work the way they ought. Not so much at doing such to somebody else. There's times I'm working deep in the guts of a loader, getting it all running perfect. Then I look up to see it's tomorrow, and I've blown another deadline. Anyhow, I was happy to get back home. Yep, nothing much had changed. Everything was a little grayer, a little dirtier. Dad met me at the shuttle and gave me a big ol' hug. I noticed straight away that he was moving slower and stiffer. He made a little grunt. About a year. I tried to do more of the work, so he could rest. Dad never said that he loved me, you know? I knew on account of him showing it. How he'd stay up late to help with my projects, or... listen. Oh gosh. Look at the time. Sorry to bend your ear so long. That's in pretty good shape, considering how hard Mr. Hawthorne ran it. It's a Yakita LHA 120. A2 model, I'm pretty sure. The Block 2 design scooshed in extra cargo space, but didn't change the stock engines. Probably a touch underpowered, huh?
Accurate in all particulars. I conclude you are Edgewater's board-certified mechanic. Это бортовой компьютер, у него нет сознания, но он неплохо его имитирует. So you're gonna call her it, not she? Though my voice is currently pitched to suggest female, I possess no gender. Any pronoun preferred by the user Ого. is acceptable. Наконец-то Hello. diversity. I am not a board-certified mechanic, but my dad was. Чё ты He кричишь? taught me all he knew. Do you understand? Speech recognition is one of the many skills I have been programmed to simulate. You're not simulating it, you're doing it. I asked a question. I am gratified you consider this facsimile Будь готов к сотрудничеству. I am at your disposal, Ms. Parvati. You will find the technical schematics in the engineer's locker. Though I'm afraid I don't see any holes in the hull. I'll take a good squint at her, make sure everything's tip-top. But I think we're cooking with plasma torches. You can do that, you know. My dad taught me. Думаю, тебе лучше уйти. Ладно. Something busted? Что одна фраза, где я только с ней попрощаться смогу. Стыковочный отсек. А, вот квестик показывает сюда. we've arrived at the groundbreaker. Welcome back, Captain. How can I... Goodbye. Got a sec? Hey, Captain. I heard that Groundbreaker's got a real good engineer. A lady named Junlei Tennyson? I was thinking that maybe I ought to meet her. If you got time to swing us by, I mean. I don't got much experience fixing actual spaceships. I bet you a can of Borston beans she could teach me all manner of stuff. Мне кажется, ты говорил, что ты можешь поддерживать корабль. Хочешь уйти от меня к ней? Gosh, no, Captain. I aim to stay so long as I'm well. I figured Junlei and I could confabulate over... And maybe when we put into Groundbreaker, I could stop by to visit her sometimes. Ладно, ладно. Thanks, Captain. Did you want to talk? Тебе надо уйти. Я так считаю. Ну да, я здесь выбираю. Продолжить. Раз у нее квест здесь. Что, нас даже никто не встречает? Так, моя помойка здесь припаркована, да? Just checking your ship's manifest. Standard procedure. Welcome to Groundbreaker, by the by. Don't mind the heat. That's not the point. This halfwit just knocked out one of my workers. Yeah, with a tossball stick. I heard you the first time. There weren't any witnesses. No witnesses. He's not even denying it. Jackass had it coming. Hey, no offense, but I don't think this walking saltuna can's gonna appreciate you interrupting. Keep talking, Millstone. See what happens. Now's not a good time. I'm dealing with a problem here. So, go space yourself. Problem solved. You must really want to truncheon through your teeth. Такое я не могу пропустить. This ain't a show. Move along. Do what you want. I'm done here. Whatever you heard, it's all true.
Что случилось? I had this foreman, right? Guy never liked me, always trying to get a rise out of me. But I keep my chin up, right? Be the bigger man, I tell myself. He's a Spacer's chosen man, though. So when the Chosen beat my Rangers the other night, my foreman comes swaggering up with it. That's when I broadsided him with a tossball stick. Yeah. Look, this was a long time coming. Guy thinks he can push me around because he's some sky-high. Это какой-то спутник, которого можно взять, дайте угадать. Well, former dock worker. Guess I just tendered my... Enjoy my freedom. Scrounged together enough bits for a 0G. Other than that, hey, not for nothing. But I saw you wander out of that ship over there by the dock. Wouldn't happen to be your... Понятно. Именно так я, капитан. Captain of the Unreliable. You're like something out of a serial drama. Hey, I don't want to talk your ears off, guessing you got places to be. I appreciate it. Меня зовут Space Bogdan. Felix Millstone. Pleased to make your acquaintance. See you around, boss. Going for a stroll around the docking base? Мне кажется, мы его еще встретим. Морпехи. Можно дверь закрыть? Плутаться. Yes. Do you mind? I'm trying to file a report. Ладно, ладно. Careful where you smoke. The crew bills us for air filtration. За фильтрацию воздуха платить. А, ну этот дед наш космический. Этого мы не знаем. Customs and inspection, right this way. Блин, может продать всего дерьма? $4000 крышек. Ну ладно. Здрасте. Identification, please. Меня зовут Space Bogdan. Я здесь впервые. You've got a ship, but you've never visited Groundbreaker. You must have just dusted off from one of those dirt-side outposts. Well, welcome to Groundbreaker. I'm sorry to tell you this, but I'm about to ruin your day. According to your ship's record, you've been flagged by the board. Your ship will be impounded until such a time... Not stuck, per se. You could always throw yourself out the airlock. Of course, then you find yourself with an exciting new... Access to that information is above my pay grade, and I've turned down 3 promotions, so it stays that way. I shouldn't be mentioning it, but what the hell? This here, impounding your ship, doesn't happen. If I had to take a guess as to why, you probably riled up the wrong petty board bureaucrat, a man named Udom Bedford. You take the starch out of him, well, you won't... Oh, and if you're headed that way, would you mind doing me a... Конечно. Wanda Dorset over in sickbay? Tell her the shipment's not in yet. It's not coming in anytime soon, and if she'd be so obliged to get off my ass about it. Ее груз. A handful of SAM cleaning units retrofitted for surgery. I don't know much else. I stopped listening when she started yelling. Ладно. Much appreciated. Is there anything? Я ищу некую Глэдис. Fence. You'll find her in the rest and go. On your left when Rest you enter the and go. promenade. Make sure you bring an empty. Хочу выпить, что посоветуете. Most places are on the promenade deck.
Big door yonder, straight through security. There's a bar on the starboard side. I got a preference for the Lost Hope myself. Talk to Vera. You need it? Здесь можно найти работу? Maybe. Most of the shipping traffic in the system passes through Groundbreaker. Every couple of... Two biggest operations are the board. That is, Halcyon Holdings and Sublight Salvage. Блять, неймдропинг But опять they're пошел, independent. ничего не понимаю. Most of those jobs are going to take you off station, though. Commandant Sanita might have a couple of folks she needs killed. Bad folks, I mean. Not regular folks. She'll be at... Chief Junlei might have an errand needs running. She's all tied. Happy to help. Are you pulling my leg? You must be one of them long-haul freighters from outside the colony. Well, it goes like this. Back on Earth, before the crossing, the powers that be were selling off stakes in distant stars. A bunch of companies decided to throw in together and form the Halcyon Holdings Corporation. Then buy up the rights. Yep, Groundbreaker's the only real independent port. Aside from us, seems like every year the board's offices get bigger and their ships take up more of the landing bay. Groundbreaker was one of the original colony vessels to come over on the crossing, a few years before her sister ship, the Hope. Once everybody'd been de-thawed and dropped dirt side, the original crew of the Groundbreaker decided they rather liked the spacefaring life. I guess that was the start of our independence. Sitting around drinking whiskey and smoking cigars, yeah, probably. Can't say for sure, of course. Glad to... Субсветутиль. They strip the parts from derelict ships and abandoned outposts. There's some that say they make the derelicts, and Sublight gives me the creeps. I've known folks who went to... They're on the promenade run by a woman named Lilia Hagen. I'm only telling you so... Relative to the board hold, they aren't rich. Что ты можешь сказать мне про вот этого чинушу? He's friendly enough unless you speak ill of the board. Get the sense he... Not that he would, being a board man and all. He's our liaison. Есть определенная напряженность между первопроходцем и коллегией. They can't abide an independent township, especially not one they gotta depend on. We're the first and last stop out of this colony. All their interstellar freighters come through us, and we skim a few bits off. Folks around here will bluster that the board hates our freedom, but really, they know we can... Тем не менее, вы не можете починить собственную станцию, могли бы заставить коллеги сделать это. You mean the heat? Sure, we could make them fix it. But what would they do? They got assault cruisers, gunships, and a handful of mining operators. We push them too hard, maybe they decide we'd be better in 10 trillion little pieces. Or they cobble... Спасибо за информацию. Be seeing you. Че, ты пустишь меня? Дневник. Представить Парвати. I picked up this weird signal the other day. It was coming from Monarch. Here we go again. No one lives on Monarch. It's a wasteland. Ого. Rizzo's Purpleberry Fudge. A soft, sour candy shell around a sweet purpleberry flavor that Rizzo's Lemon Slap. Slap your whole family tonight. You know that sound when you've snapped on an injector clip? That's... I got a full... Монткас. Ooh, someone has got... Так, что у нее есть? Патрики. Это 50 патриков столько стоит?
Нет. 1 Патрик стоит 6, вверх округляется. Крупнокалиберный пулемет. Ну, в принципе, мои пушки меня пока устраивают. Вот армор бы я купил, на самом деле. Rest and Go. Алкашка какая-то, как сказали, да? Это чё? The board would like to remind spacers and other travelers that passage to Monarch is restricted for your protection. Hey, stop! Canyons of acid and sulfur rain are the least of the horrors plaguing the surface of water. Прекратить так прекратить. Почему нет? Барешник еще один. How do you do? And welcome to the Rest and Go. We used to be the Go and Rest, but folks never knew when to leave. Sorry. Я ищу Гладис. Oh, you can't miss her. Right behind you, number 2. First unit on the left, or second unit from the right, depending on which direction you count from. Fine, as long as the board keeps its grubby mitts to it. Chief Tennyson holds the ship together, the Promenade holds our economy together, and Sublight is the shoddy jewel in our rusty... Как первопроходец умудряется не подпускать к Our себе? Chief Tennyson has an independent streak, same as her mother and grandmother who rode this ship on the crossing. There's a reason the board's Матриархат? embassy is a glorified shoebox, while Junlei Tennyson lives and breathes. Our local garbage collectors. That Lilia Hagen never met a debris field she didn't like. She freely admits she planted... Of course, most of our supplies come and go through merchants. Ну, он кратко просто все объясняет. Hot day. А, с ним, кстати, он не торгует. А это броня какая-то, что ли? Навыки незаметности. Средние защитные навыки. Заводская бронированная пластина. Гаджет. Уклонение. Взлом. А у меня вообще же какая-то жижа одета, да? Первого уровня. Навыки незаметности. Это 6 брони дает, да? Ну, это легкая броня, да, по идее? Давайте вот это купим. Как ее на купленную. Ого. Ё-моё. Так, а это мы, наверное, даже разберем, да? А, вот, кстати, коррозийное оружие, да, судя по всему? Это она мне нужна, да? Bless my heart. A stranger come knocking on a poor old woman's door. You here for a particular reason? Or did the neighbors tell you how good my sugar cookies are? Made without a single natural ingredient or an oven. Just like store-bought. Так, чего у вас на продажу I есть? found a handsome ceramic mandapillar at a
If you're here for this week's magazine club meeting, those have been the height of illegality since Stellar Bay turned their noses up at the board. You and I could be thrown to the void just for discussing such a transaction. Lucky for us, Groundbreaker's a free port. We're outside of the board's control. For the time being, at least. Now, I only have the one nav key. And they're hard to come by these days. It won't be cheap. If you find yourself lacking in the bits, I might have an opportunity you'd be interested in. 10К. Ну, расскажи. Well, I find I'm in need of a ship captain with a little moral flexibility. Might be this could help out. Нет, ничто не смущает, хочу услышать подробности. Do you know Edna over in engineering? Sweet as a pea, that one. On occasion, she'll pass along transmissions I might find interesting. She sent me a recording of a distress signal she'd scraped from the Groundbreaker's comm array. Curious thing is, it came from an outpost called Roseway. And Auntie Cleo abandoned that place years ago. Хватит слов, я в деле. Почему Розуэй забросили? Can't say I know for sure. Maybe it never really was. Those corps are cleverer than all get out. Ладно, я в деле. You've got an ear for intrigue and a nose for bits. I like that. Here's a copy of the SOS recording. If you should find a secret worth selling, might be I could find a buyer. Corporate bigwigs will take. The more we got the corps fighting each other, the less time they got. Don't forget to come find old Gladys when you. Какая еще есть Might работа? want to acquaint yourself with Junlei Tennyson, Groundbreaker's chief. She's been trying to get a handle on this heat problem we've got. You'll find her fretting in engineering. I'd say she's a sweet girl, but law forfend someone call me a liar. Take that darling ship of yours down to Roseway. А меня пока... Сейчас же не выпустят отсюда. Мне сказали, Пешов нахуй. Hands off the lady, all right? У вас крысы здесь бегают. Тише, тише. Я всего лишь поджарил крысу. Now see here, what was I doing again? Damnable thing about living on a space. Блять, какие-то ключ-карты нужны. Ну, Патрики можно украсть. Не убийца. Понял, принял. Это Патрики. Sorry about the heat. Chief Tennyson will get the radiators fixed soon. Of course, this heat sure makes a zero-G brew. Oh, and a lot of... Heard of it? My orientation aether wave showed that famous Saltuna cannery. That's a spacious choice. So, what can I get you? Some soap? Everyone loves. Хочу спросить про шляпу. I'm bound to satisfy headgear-related inquiries. У вас все хорошо? Oh, I'm having a stellar day. And not just because I'm legally obligated to say so. Almost as stellar as a spacer's choice is affordable. Вам хоть что-нибудь видно? I can see all of the top-quality merchandise in the Spacer's Choice catalog. Хватит говорить слоганами. Как вы чистите зубы? Spacer's Choice regrets that we don't sell toothpaste at this time, but we're always... Spread wash, mouthwash, and Mantafloss are among the exciting... Вы не скучаете по твердой пище?
Don't miss out on these deals. You'll find Спать тоже в ней приходится. trouble sleeping? Try our lunar eclipse mix. That's 2 handfuls of pep pills washed down. A blast. Просто космос заставит вас это носить. Add an additional 10% to your purchase today, and the proceeds will be donated to Spacer Cares, our premier corporate welfare program. At Spacer's Choice, we care about your health and emotional well-being. That's why we put Martin through 6 years of vendor school, only to make him wear this hat. Нужна помощь, чтобы выбраться оттуда. Even if my contract didn't forbid it, I think it's part of me now. Now, are you ready to make Spacer's Choice Lunar Green Moonmouth lozenges? Где мне такую же шляпу достать? You would never ask if you knew what it's like in here. I mean, why, anyone can be a Spacer's Choice consumer. Я обращаюсь к человеку за маской. У вас все хорошо. Damn it. No slogan for that one. Look, this hat, my job. If there are self-made purgatories, then we all... Now, if we're done with the chit-chat... Хорошо. Лунатик. Прости, если тебе было неприятно, Мартин. It's fine. Speaking of interest, can I interest you in some quality budget goods? At Space... Anything. Just the oh. Spacer's Choice items are always new, hot off the shelf. Ладно. That's why you should get a backup for 3. Become program current. Have a look. Ладно, не будем его больше мучить. Ложь. Реально все шапки вот этой луны, они позволяют пиздеть. Я понял. Не одобряем такое. Не одобряем. Бедняга. I know she's in there, Mfuru. You can't get me out of there. Please don't make a scene, Dr. Fenhill. I am not making a scene. Please don't point that at me. Ну, и все-таки реагируют, когда в них целишься. I'm sorry. Am I causing a scene? See, Mfuru? We could have avoided all this unpleasantness if you just let me talk to Jesse in the first place. Здравствуйте, Гриша. Let me get one thing straight. Jesse and I are not friends. I just owe her, okay? Должна For ей. the rest, I'm trying to figure that out. All I know is that she's been here too... Слишком долго лежит. Может, я попробую проведать? Постой, она же тебе не нравится, но ты все равно хочешь ее навестить. You say that like it's weird. Ладно, не мое дело, просто любопытно. I just don't like to leave a debt unpaid. That's... Согласен, это такое себе чувство. Давай я попробую проведать. Be my guest. If you know something I don't about dealing with... Цель задания находится в закрытой зоне. Если вас обнаружат, то по вам откроют огонь. С помощью маскировки вы можете избежать немедленного конфликта. А если я допизжусь? Something I can help you with? Мне бы с Джесси попиздеть. Могу я сделать у вас покупки? Not without dispensation from Chief Junlei, I fear. То есть? We don't have the ability to manufacture our own medical supplies. Regrettably, we are We'd nearly signed a supply agreement with Anti-Cleos, but they demanded we only use their branded drugs, and that's simply not
If only my other patients had so many inquiring after them. The records say Miss Doyle checked herself in and requested I admit no visitors. The requests of our patients are paramount, so no, you may not see her. Гриша, можно я тебе сарказмом отвечу? Если верить записям, мисс Дойл попросила не пускать к ней посетителям, а вот число... Ну, понятно. Нет, я последний раз не играл. Давненько, короче, играл. У меня подписка кончилась. Короче, в любой непонятной ситуации надо вот так отвечать. Кстати, когда Starfield выходит? Я смотрел по нему видосы. She's not my patient. I'm certain no one on my staff would falsify patient records, if that's what you're implying. В сентябре. Вкуснятинка. Take care. Короче, дядька не хочет нас пускать. А я правильно понимаю, я не могу туда заходить, да? Я хочу... Блин, а мне дали эту пижню, она у меня в инвентаре, чтобы... снаряжение. Шкура. Сигнал бедствия. Как им пользоваться? Так, надо квест. Худший контракт. Да-да, в четверке диалоги дебильные. Блин, а как мне зафейкать-то? Ну. А, сюда я все-таки могу заходить. Вы нашли картридж с удостоверением, который можно использовать в паре с голографическим плащом. Теперь вы автоматически замаскируетесь, войдя в соответствующую закрытую зону. I got this. Хе-хе-хе. Шейвимся. Шейвшкам. Посторонних застрелят без предупреждения и оштрафуют, я понял. Активируй галактический. Движение тратит энергию плаща. Когда шкала плаща опустеет, персонал двинется к вам, чтобы вмешаться. Вы можете решить дело словами, чтобы вновь включить плащ на повторный допрос. Вот куда сложить. Короче, механика какая-то игровая, да? Так. Наверное, вида от третьего лица в этой игре нету по причине вот этой механики. Ну, одна из причин. Ну и плюс, наверное, не хотели, типа, показывать какие-то смешные анимации. Сюда. Блин, ну пока что единственный Барби или OpenGamer. Я ходил только на OpenGamer. Ну и то, типа, пошли на OpenGamer, потому что, типа, випка... Короче, Кент взял билеты на випку на OpenGamer. Типа, время не подходило на Барби. Но OpenGamer такой, типа, прикольный фильм. Барби надо посмотреть. On rotten time. Leave me in peace. You whole-headed quacks do know that restful recuperation requires not being disturbed, don't you? Меня прислала Элли. What? Why? Everything's fine. We're all fine here. No need for her to be worrying her pretty little head about me. I'm just terrible, dreadful sick is all. Got a cough that won't quit and sores all over my body.
highly lethally contagious. Она пиздит. Открой дверь, или я ее выломаю. 2. Should have known she'd send a bruiser after me. Damned if I don't rue the day I saved her scrawny little hide. Inadvertently, I befriended a bloodhound in the process. All right, okay, we can discuss this. Seems I've got to do something before Ellie goes jabbering my business. Здорово. The truth is, I'm not sick. But if you repeat what I'm about to tell you to anyone, I will deny it with my dying breath. You, ain't with the board, are you? Классная шапка. See, I owe Классный them нос. a lot. I might have missed a payment or two, and the other night I swear someone was following me back to my room. So I hold up here to lay low. Вообще-то я и сам работаю на коллегию. А чё мне ей пиздеть? Может, я с нее денег смогу вытрясти, если я ее обману? Что ты натворила? What? No, I didn't do anything. Think? No. I recognize a contracted killer when I see one, thank you. In my line of work, that's a skill you develop during week 1, assuming you want to keep reading. All right, I'll fess this part up too, if it means you'll help me. I'm a thief. I specialize in particularly high-end and historically valuable items. По твоему виду не скажешь, что ты специализируешься на что-то очень дорогом. Last worn by an heiress on the Lost Hope, had surfaced for the first time in 70 years. If I had, you think I'd be hiding out in the med bay? I was gonna steal it, lined up Udom as my buyer. He paid half up front to finance the operation. Let's just say things went sideways about the time I got my hands on the diamond, and it crumbled to stardust in my palm. Anywho, I barely made it out with my life, and nary a plan to make back Udom's deposit I'd spent. Короче, давайте напиздим ей. Oh, laws. Wait, don't gut me and skin me yet. Please, talk to Bedford. Tell him I can pay, a part of it. And surely you wouldn't drag me before him. I'm dreadful contagious. Thanks for helping me with... Or I guess I should say, Ellie is one, huh? Чё я ей напиздел? Ну, короче, припугнули ее, ладно. Так. А у меня... Блять. Здесь нет сквозного прохода. Блять, у меня плащ дерьма сейчас кончится. А он не регенится никогда? Бля. Ладно, я же не зря качал пиздежек. Все, хорош. Я это в сейф-зоне. Не, в нереальной зоне, я бы даже сказал. Good luck. The board's got an office on the promenade just before engineering. You can't miss it. Зачем ей надо было бы... не понимаю. Ладно, какой у меня квест стоит? Худший контракт. Убедите... мне с ним, кстати, по другому квесту надо поговорить. Что за терминал? Что-то взломал. Рядовой Тейлор. Встреча на первопроходца. Публичные записи. Ситуация с продовольствием. Корабль задержан. Ищу работу. Go back to Byzantium, you gold-plated bastards. Yeah, no one wants you on Groundbreaker. Тоже так думаю. Здрасте. This is Halcyon News.
We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following story. Do you have what it takes to defend your corporate township? Привет. Ah, yes. Wheeler messaged me you were coming. You must be the captain of the Unreliable, a vessel that used to be helmed by one Alex Hawthorne. And you are not he. Has Какой ты something happened to проницательный. my favorite scruffy freelancer? Он мертв. Я твою тощую шею сверну, говно шпросячее. Верни мне корабль. Я хочу сдать... Блин, а что, реально можно сдать ученого? И стать мега-крысой? Подожди. Да, блядь. Подожди, мне надо засейвиться. Мне кажется, если я ему скажу, что я сдаю ученого, он мне скажет, ты что, ебана? Oh, hello. You're back. Блядь, ну он такой мерзкий. Alex Hawthorne. So tell me, has something happened to my favorite scruffy freelancer? А, всегда можно... Я хочу сдать. What? Indeed. And you know where he is? Excelsior. Oh, and there we are. I've removed the lock on your ship in a show of my gratitude. An apprehension of this caliber will be tremendous for my career. I'll send you straight away to my superiors in Byzantium, only... Oh no. Oh no. Что? The thing is, I needed money. A lot of money, quickly, for reasons. I might have pawned my official board seal to Gladys, the black market fancier on the Groundbreaker. I can't... It's only temporary, of course. I'd never leave something so important in the hands of someone of such dubious moral character. I was going to buy it back. So you'll need to get my seal back from her if you want to hand... Как можно было сделать такую глупость? Значит, до того, как я помогу коллеге из Дамоса, мне нужно помочь вам. That's the long and short of it, yes. Thank you. Oh, thank you so much. I'm certain Gladys can be... I'll be waiting eagerly for your return. Now... Miss Doyle owes the board a significant sum. Alas, the only collateral she has is her organs. Compulsory donation is quite legal in such cases. Принудительное донорство. Убеждение 20. That's not unreasonable. What guarantee do I have that she'll agree to the terms you negotiate? Я тебе усы твои вырву сейчас нахуй. You might be surprised. But we'll proceed on the assumption she'll be reasonable. I will recall my collection agent. Tell Miss Doyle to report to me promptly for her first assignment. Now, is there anything else you need, or can I... Блин, по-моему, я по мерзкому пути какому-то пошел, да? А если я... Нет, не автосохранение. Вручную. А если я ему просто скажу... Блин, я не знаю, хочется типа попроходить игру как-то нетривиально, там не... Наверняка вот за ученого это какая-то базовая история. Oh, has something... Зачем вы задержали мой корабль? I impounded Alex's ship, not yours. Well, I guess it's yours now if you're captaining.
I ask him to turn in Phineas Wells. He tells me he will soon. I impound his ship. He explains why he can't give me the info right now. I ask him to turn in Wells. Around and around we go. Потрясающе. Right. You're going important places. There, I've removed the flag from your ship. I'm terribly sorry for the inconvenience. However, before you go, Alex promised to tell me the location of Phineas Wells. I'm sure you've seen his wanted posters all over the column. Зачем коллеге так нужен Уэллс? You haven't read the posters. He's a terrorist, a thief, a madman. It's really in the... Никогда не говорил. Но он и правда не говорил, я с ним вообще не разговаривал. Он умер перед тем, как я приземлился. Oh, I'm sorry. Miss Doyle. What? I quite concur. I will recall my... Now, is that... Чем вы здесь занимаетесь? I'm the certified representative of the board's interests here on the groundbreak. Большой начальник на маленькой космической станции. Удобно. I have few complaints. Good law. Who'd want to go to that toxic hell? То есть нет. No. Best to be clear, I believe. Вам не кажется, что здесь жарковато? Law, but it's miserable. My underarms are damp. How can I be expected to... Chief Tennyson is deplorable. A luxury stateroom, reserved for Chairman Rockwell's use. Председатель здесь часто бывает? Good law, of course not. As this office is the primary embassy for the board on Groundbreaker, corporate bylaws specifically... Oh, precisely. Groundbreaker makes much ado about its independence. When the alternative is board go... Ладно, в пизду. Идеально. Опыт за убийство напарниками. Да, Space Bogdan, все правильно. Цены у торговцев. Давайте вот это возьмем. Как понимаю, за их убийство будет больше экспы, чем если бы я сам убивал, да? Блин, ну ладно, не будем сдавать деда. Дед все-таки резнул нас. И он вроде как маргинал, поэтому будет считаться за маргинальное прохождение. Все верно. Худший контракт. Пойдемте скажем, что... Wish I could say it was good to see you, Ellie. At least you finally got your chance to square our debt. That ought to make you smile for once, huh? Nothing makes me happier than being even. The good news came through the wireless. Looks like you paid my debt to Jesse. I guess that means I owe you now, right? Нет. Tell you what, I'm a little short on bits at the moment, but I'm a decent scrapper and a better than Ну хотя, average блин, soldier. рыженькую можно взять с собой. If you're looking for a medic, I can work my debt off. If I'm being honest, and I prefer not to, I was about ready to pick up another contract anyway, and you settled this in a pretty tidy fashion. But we can say I'm repaying the favor if you prefer that version. А что именно для тебя сделала Джесси? She helped me win a bet.
Забавно, она сказала, что спасла тебе жизнь. Yeah, that's one way of looking at it. We were on a smuggling run planet side when our point man bet me I couldn't outrun a mantisaur. What can I say? Something about people. Короче. It's like people touching a cookie and leaving it in the box. It's just one of those things that gets under my skin. Добро пожаловать. Or if you are, just add it to my debt and we'll fix. Блин, Стоп. Стоп. Something on your mind? Хочу сдать тебя получше. I'm a surgeon by training and a pirate by inclination. Not much else to know, Captain. I like long walks on the promenade and the smell. Sure do. What gave it away? It's the hair, right? Or maybe the ammo belt? I had it cut. Gotta advertise your business. I've done all types of... Makes two of us, Captain. It's a mix of whatever you've got on hand. Usually 0G brew with some... Спектральная водка. Изобретательно, одобряю, не осуждаю. Я надеялся узнать что-то более личное. О, я тоже лев по знаку зодиака. Мы подходим. Ты уходишь от ответа. Блин, а я же брал эту Парвати с собой. Давай-ка... Ладно, пошли. Какой квест у меня выбрался? Сапфировое вино. Это... Помогите. Представь, ну это ее надо с собой взять. Это точно нет, пустышка. Rizzo's mock apple cider. Здесь что ли вход? Бля. Пошла мини-игра. Может есть кнопка для квиксейва, а я постоянно захожу. Блять, где? Сука. Навыка не хватает. На выход. О, я знаю, что я могу затестить. Какая обилка у этой подруги. Ну-ка. Ничего личного, морпех. Nice depths. Nice depths. Спектрум водка. A glass for every class. Вот это слоган, вот это я понимаю. Вкуснятина просто. Так, ну пустышку пока не можем сделать, нам навыка не хватает. Хотя, может быть, у нас... Вот это снижает навык. Навыки незаметности. Ну да. Там 35 надо было. Сняли. Блин, красиво, красиво. Так, что у нас есть из медикаментов? Показатели разума. А что у нас разум повышает? Взлом повышает. Хорошо. Это да подходит. Вот эта штука. Это боевое. Сейчас у меня взлома... там, наверное, вскрытие замков именно надо.
Бля, в чем разница? Уменьшает время взлома и число обходных. А, это компы взламывать, а вскрытие замков это эти. И, ну, бля. Допустим, не, я хочу использовать это. Сколько у меня? 36. Мне теперь дерьма не хватает этого. Ну ладно. Ну пойдемте порвать и возьмем с собой. Типа туда-обратно. Сделаем квест. Выберите до 2 напарников. Я могу в компании 2 женщин ходить. Давайте, прикрывайте мой тыл. Heard from the lasses down on 22 that you did a contract for Sublight. Прихлопните всю свою семью. You ever hard up for work? Try Sublight Salvage. Good pay for more flexible. I was wondering what they do with their waste. I guess they just chuck it down here. Where's it all going? Найс. Фарм экспы. Так, ну то, что 2 подсосов можно с собой таскать, прикольно. Have you seen this man? Reward offered for information leading to the capture of noted terrorist Phineas Wells. Report any sightings to your local board embassy. Ну ладно, если дед что-то сальный. Hearty greeting, potential customer. Welcome to Auntie's Kitchen, a home-style consumable protein dispensary. May this unit dispense proteins for your ingestion. Это ведь просто торговый автомат. This unit is programmed to simulate shock. As such, shock simulation non-functional. Взглянуть вдруг я могу починить. Shock simulation restored. Initiating shock subroutine. How dare you? Shock subroutine complete. Estimated guilt level of customer increased by 35%. May this unit dispense protein. Beginning dispensing sequence. Please unlock all Лицевые relevant пищеприемники. facial protein. Он мне прям запихивать протеин свой будет? Набор. 3 пикольной пасты. Восстановление здоровья. 5,50, 1 банка стоит. Это же грабеж. Курительный пластырь. Курительный пластырь кого-то один можно взять. And an old Yakita 3.7? You think they'd let me peek at the power plant? Is it just me or is it hot in here? Junlei's gotta be having a bad day. Hotter than usual in here.
Hope we're not catching Junlei on a bad day. I'd spend all day in here and not have looked at half the best stuff. It's all pretty worn, though. Junlei Tennyson. I'm captain around here, but chief to my friends. Hope you don't mind the formal introduction. Groundbreaker doesn't see many visitors. Я Space Bogdan. Отлично вы тут устроились, старшая. No, it isn't. It's a mess. But it's my mess, so I'll take the compliment. Just so we understand each other, I'm the final word on the ship. The Mardits, the crew, the engineers, their family. I hope there won't be any problems while you're visiting. Не-не, 0 проблем. Отдать честь. Ту самую честь ей отдать? Ну, это я могу. Сделать все возможное, чтобы помочь вам сохранить порядок. Но порой все зависит не от меня. Отдаю честь. At ease. Nice to see an outsider. Такой женщине можно честь отдать. So what brings you to Groundbreaker? I'm curious, even though 9 times out of 10 the answer is just passing through. Теперь, когда мой корабль свободен, вас это не должно волновать. Interesting. The powers that be paint an ugly picture of Monarch. Critters and such. Maybe someone in the promenade can get you the right way. We see a lot of the same faces coming and going. Most of them board spies and corporate sprats. Makes it hard to trust outsiders. You seem different, so welcome aboard. Dr. Fenhill, I hope you've reconsidered my offer to stay on full-time. My crew are never short on dents and bruises. I'm trying to live a more balanced life. Gun in one hand, scalpel in the other. I already knew it'd be easier to teach an automech heart surgery than to change your mind. Fair travels, Ellie. Вы знакомы? Groundbreaker's a small town in a big ship, and anyone who spends any time here gets to know Junlei. We don't see a lot of competent surgeons on Groundbreaker. Dr. Fenhill is my on-again, off-again freelancer. I take it she'll be joining your crew full-time? I don't like to put a label on things. Let's keep it casual. If you ever decide to settle down, there's a home for you on Groundbreaker. Каково это командовать такой станцией? Frustrating. Everything down to the circuit boards is past warranty, so I have the pleasure of making life or death decisions on a shoot. Plus, there's no time to train my successor or document fixes in a way that... Корабль семейное дело? Sure is. The Tennysons came over on the Groundbreaker. My grandmother, Chief Gang, kept it together during the crossing, and until I was promoted only recently, when my mom died. Then They must have been amazing people to have taught you all you know, I mean, which is a lot. That means a lot coming from a fellow engineer. Все сильно изменилось, когда вы стали командовать. It was different knowing that I couldn't turn to anyone who could answer. Maybe you can see why I'm protective of Groundbreaker. This ship is family. It's got tinkerings and bypasses that only Tennysons know about. А где у вас механизм самоуничтожения? Блять, что за реплики? Ну, типа, сарказм хотя бы нарисовали бы эти квадратные скобки. Чтобы я не видел вот этой кринжатины. Рандомно тыкал. Блин, тот Говард на самом деле гений. Он типа засейвил людей в 4-м Fallout от кринжа. Он спрятал все вот эти шутки за сарказм, чтобы ты как в рулетку типа играл. Ты не знал, что ты сейчас пизданешь NPC. Так что не надо смеяться над Fallout'ами от Тодда Говарда. Они по-своему хороши. Я чуть не заплакал, когда это сказал. Так, где у вас... Блядь, что это? Бля, вдруг она забомбит сейчас, скажет, ты чё, блядь? И весь корабль на меня сагрится. Ладно, давай вот это. Oh, gosh. I don't know. I'm really just a dab hand with a wrench. Nothing special. Not like a chief engineer. Don't sell yourself short. It doesn't take a seasoned pro to tinker on Groundbreaker. Just someone who knows how a ship ought to feel. We're always thirsting for help.
If you could find your way around this labyrinth of ducts and panels, we could work something out. Блять, ладно. I hope that was a joke, Captain. I really do. I gelded that thing years ago. Now it brews a stem that goes down stronger than Nan or Spank. Family recipe. You got my attention. What? I didn't think you just... Parvati, is it? That's a lovely name. What can I do for you? I was just thinking, I haven't got much experience working with actual, real spaceships, Miss Junlei. Chief Junlei. Junlei is fine. Одобряюще подтолкнуть, порвать локтем. Промолчать. Одобряюще. Не, одобряюще надо. Okay. Since you run a whole space station, I was wondering if... Well, maybe you could teach me some things. I could message you later, maybe? Ты кружки в Телеграме запишешь. Хватит. You can ask me anything. Молча подбодрить. Не стесняйся попросить отпуск. Бля, она только начала работать, отпуск ей уже давать. Right. In person. Sure thing, Captain. Wow, great. I'll do that then. Messages. Later. Oh, your name's pretty too. I should have said... Sorry. I like it. Honest. Стесняшка. Sorry. Шепотом. Отлично порвать. Заебись. Now, if there's nothing else, there are other parts of the ship begging for my... Я стою, у нас еще пиздеж. Проблемы с перегревом, я помогу. Groundbreaker's radiators need replacement parts. They're dumping superheated air into my ship. Only the board has access to new parts, and I won't let them swindle me into a corner. None. Every time I give in to the board, Groundbreaker loses its freedom. Soon there won't be anything left. I can't allow that. The board isn't helping and my resources are spread thin. If I don't get those radiators back online, Groundbreaker, everyone aboard, will be cooked alive. Вам нужен наемник, чтобы это решить. Я не очень дорого беру. Космический Богдан, но последнее предложение можно и не говорить. Reasonable, huh? That's the best news I've heard all day. Ну ладно, ладно, я им и за бесплатно бы помог. Она мне нравится. Она классная. Судя по схемам моей бабушки, необходимые нам детали должны быть в затоне. Почему-то схемы моей бабушки, мне это представилась упаковка жестяная от печенья, внутри которой это нитки, иголки и там прочие штуки. А это где вообще? Sorry, I forgot not everyone knows this ship like I do. The back bays are on a lower deck, long abandoned and a haven for miscreants now. I have. One of my... I can't afford to lose any Mardits on this. Все нормально. Nice and pragmatic. Thanks. Я принесу вам деталь. Больше вопросов не надо, просто зачищу любой данж. Но перед этим я бы что-нибудь спиздил из твоего кабинета, если честно. Не-не-не. Это книжка на статы? Я прав? Кстати, блин, а вот эти штуки, как их в каюту-то класть? Вот, типа, есть книжка, еще что-то было.
Может, она автоматически, типа, загружается? This is Halcyon News. We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following story. А, кстати, блин, она же хотела стажироваться у нее. Почему она... А, или это как... Типа flavor текст был. По факту она будет в команде все так же. Бля, а штуки для взлома можно покупать в автоматах? Вот это хороший вопрос. Здесь куда-то подняться можно. А, это вниз. Наоборот, как раз по поводу перегрева. I got this. Что продаете? You look like someone who's taken their share of cuts and bruises. Need some armor? Maybe it's a bit secondhand, but that we also have a line of... Вы тоже космик? Not me, but it's in my blood. After the... I was Продолжайте. born in the... Мне нашли штуки для взлома. Их у тебя нет. Прощайте. If you're hungry, you've come to the right place. I've got a fresh ground. They're terrified. You know what sprats are? Space rats. The laboratories of Spacer's Choice found a use for this limitless frontier resource. Sprat meat is plenty tasty when properly prepared. We grind them up at... Absolutely not. Spratwurst and all related terms are registered trademarks of Spacer's Choice. Boar. Terra Frying is a Spacer's Choice brand secret. A mix of 13 herbs and spices, plus a dash of modern chemistry. Legally? No. The Terra Frying method, between you, me, and this grinder, I've been through lean. Might... Достаточно разговоров. Fresh from... Да, я тоже о полковнике Сандерсе подумал. Oh, neat. They got stuff in here I ain't seen in ages. Some freelancers sneer at Sublight for setting up a storefront, but they rake in the bits. Девушки. Welcome to Sublight Salvage and Shipping, a legitimate business for legitimate consumers. You the one flying the unreliable? Yes. Меня зовут Капитан Спейс Богдан. Miss Lily has been expecting you. Hey, Doc Fenhill. Glad to see you ain't moved on from Groundbreaker yet. Hey, Tobias. How's the leg? Good as you left it, ma'am. Still bends and everything. Зачем спрашивать, вы знакомы? Ну, значит, они знакомы. Ну, хотя, типа, это, типа, фигура речи такая. Что случилось с вашей ногой? A bullet went through it, most of the way. The other guy thought his ship was perfectly operational. I told him it was salvage. We disagreed. Workplace hazards, Captain. Sure am. A few years back, they got me started on a simple acquisition. These days... Мне пора. Здравствуйте. So you're the new captain in town. I was hoping you'd make your way to my office. Lilia Hagen, CEO and Executive Director of Aggressive Operations. I'm guessing you already know about some... Я Спейс Богдан. Charmed. It's nice to see the Unreliable again. Useful ship. Hawthorne was my contractor. Смотрите, чтобы Ада не услышала, как вы называете ее корабль. Бля. I have a salvage job. Я хотел 2 нажать, я нажал 1 случайно. With a reliable set of wings, but there's... Но есть подвох. If you have a nav key to Stellar Bay, the job's yours. Interested?
У меня нет ключа, но я хочу работать. Работать, работать, работать. First, an embargo that's been active ever since the board pulled its forces off-world. Few regulations, plenty of freedom. And second, all the goody. I like that initiative, but ease back on the throttle. Let us that the rest can go. If there's anything else. These days, the scrap business all but runs itself. Gives me the time. Our field is persuasive acquisitions. At least that's how my legal advisors tell me to phrase it. Not all of our salvage is abandoned when we Я find... понял, они отжимают собственность. Подмигнуть, кивнуть. Good boy. Knew you'd understand. Good boy. Она точно понимает, как выглядит мой персонаж? Какого он возраста примерно? Good boy. Блин, ну мне нравится, как она себя ведет. С ней можно работать. И не только работать. Я ухожу. Hey, careful with the C word around here. I like to keep things above board. Ой, она злится на меня. Sublight occupies a legal blind spot. No one knows what we're licensed. Very. I have this thing about... I like to think of myself. Я ухожу. Be seeing you. Nice. Miss Ellie, Dr. Finhill. I notice your pistol's been making a funny noise. What are you talking about? I oil it every night. Well, look here. Your slide's not recoiling fully. You might be due for a new spring. I could take a look, maybe fix it for you. Sure. I'm short on bits at the moment, but I'll pay you back. Oh, no. I mean, it don't cost nothing. I got a spare spring in my pocket here, even. Everything's got a price. Диалоги неплохие у них. Мне нравится. Котсворда только не хватает. Так. Ну чё, мы, получается, 2 часа просто шастаем по городу и пиздим со всеми. Неплохо. Вот это геймплей. Она сишку прям в медкабинете курит. I make it a point not to get shot, and when I do, I can use... It'd be nice to have you in here, patching people up. I respect what you're doing here, but you know I'm not ready to stop. Have it your way, then. You always do. Now, about your friend here. Can't say I've seen you before. I take it you're a freighter captain? If you're here to bet Сама ты грузовик. you have to wait. We're having a spot of trouble with our delivery service. Уиллер просил им сказать, чтобы вы отцепились от него насчет груза. Стать красивее, разве это не мелочек? Sure is. You need a deft hand to straighten a busted nose. Of course, there's not much cosmetic improvement going on at the moment. Sure. How do you think we keep this pile of junk in the sky? It costs bits, and a little prettying up brings in a... Wanda's secret is repeat business. Once her subjects see her work, they gotta come back to get it fixed. You want to insult me, dear? You do it off my doorstep. Else you'll be needing my services sooner than you might like. Ё-моё, Of course, I агрессивно. can't go slicing anyone. Did he now? The mouth on that man. I swear his late mother'd be ashamed. He must be referring to Irion. I'm sure the fool's gotten himself into another scrape. I'm beginning to wonder... Что за Ирион? Our delivery man. A brave idiot with a penchant for getting himself delayed. Sometimes by dates, usually by band. Easy on the eyes, soft in the skull. A real danger to the gene pool.
You're not wrong. Опасность для But that's генофонда. neither here nor there. Опасность для генофонда. Блять. Очень тонкое оскорбление. Я могу попробовать его найти. I'd be grateful if you'd spare the time. Last he told me, he was taking a shortcut by Scylla, an asteroid in the Charybdis cluster. That's where I'd start, were I the adventuring type. You look out, though. Хорошо. Спасибо за квест. Фух, ну как будто хватит пока, да? Это мы сделали. Ну, поехали в помойку. Сейчас я только умоюсь, пойду. Be right back. Oh, let's go. Блять, опять миллиарды диалогов. A neighbor from above approaches our realm. Back away now, or you'll parley with the king. No sudden movements. This guy's crazy, even by my standards.
Look at this ripe piece of meat just sizzling on the grill. Yum, yum. Time to feed the flames. There's nothing Burning to death is one of the most painful ways to go. Just in case you need... Is this what carbon monoxide poisoning looks like? I don't think this deck is too well ventilated. You came with the crew. Welcome. We got plenty of space to spread out, but only room for one captain. Я хочу их убить. Честно. Убеждение. Так, положите... Чтобы остаться в живых, ведите себя хорошо. Ooh, look at the courage on this one. Lay it on me, boss. Give me a taste of that. That's right, sir. Just the parts. We'll be in and out in a jiff. You won't even know we were here. Tennyson just keeps feeding the furnace, don't she? We're still playing with her last... We were just sitting in a circle, sucking down exhaust fumes and toasting to the memory of our brain cells. Making this broken angel... You don't just ask a king for a favor when you're standing in his court. Блять. Эти машины испускают смертоносные яды. Я вернусь, когда вы умрете. Атаковать. Штаны упали. Блять, продолжить. Hey, McRed, were you expecting any company? A neighbor from above approaches our realm. Back away now, or you'll parley with the king. Look at this. You came... Ой, запугивание. Ooh, look at the courage on this one. Lay it on me, boss. Give you a taste of that fiery primal spirit. That's right, sir. Just the parts. We'll be in and out in a jiff. You don't just act... Under its skin, this ship is all poison and darkness. You've got the run of the kingdom. Up those stairs, you'll find the parts. Lay it on me. Ship got impounded. The crew and I racked up a debt while we were... That's bureaucracy. Am I your dark reflection? You can come and go in my lip. Королевство. Блин, или убить их. Я хочу убить их. Мне не нравится. Hey, McRed, were you... Expecting any company? A neighbor from above approaches. Look. С этого я XP полутаю. Блин, а можно вот эти анимации убрать на самом деле?
Не, походу это... Не по шансам мне побеждать в этой компьютерной игре. Какая ужасная картинка, господи. Ой. Можно я здесь сохранюсь? Hey, McRed, are you expecting any company? A neighbor from above approaches our realm. Neighbor from above. Look at- You can- Woo! Последняя попытка. Make him- Here goes nothing. Here we go. Just like that. Huh. Got this. Блять, свои. Бля, не трахай. Да чё так много урона-то, ё-моё. Они что-то очень жестко трахают, я хуй знает. А, у них какой-то мега павер армор здесь есть. Во время путешествия может случиться что-то такое, из-за чего возникнет видит наркомания, чрезмерное употребление препаратов привело к наркотической зависимости. Если вовремя не примете дозу, у вас начнется ломка. Эффекты. Синдром отмены при наркомании, ловкость. Нет, я это... Откажусь, пожалуй, от этого. Ну, драка сложная. У меня же вроде нормал стоит по-прежнему, да? Ну да. А, кстати, я хотел посмотреть.
Мне кажется, это не повлияет на способность. Ну, на способности этих. Союзников. Надо какую-то коррозийную пушку с собой таскать, чтобы роботов факать. А тогда лазерная пушка против каких врагов? Против армированных? Ну, вроде тот раз против этих армированных... как их? Каких-то животных. А, вот здесь у них были эти, да. Ну, как понимаю, вот этот корабль, он такой же, как и Надежда, на котором нас разморозили. Да, не меняется ничего. Теперь я выращиваю грибы для банды изгоев. Грибы даже на продажу не идут, они все съедают сырым. Часть команды неделями смотрит глюки. Наверное, могло быть еще хуже. Мне рассказывали про наемника, субсетутиль которого растворили в кислоте и слили в канализацию за то, что он воровал у Лилии. А вот Макрет всегда мне рад. Зовет меня грибным корешем. Важно, Макрет только что сжег человека за то, что тот шнурки не завязал. Срань, срань, срань. Нужно быть осторожнее с тем, что я выращиваю. Короче, понятно. Правильно я их убил. Какие-то совсем додики. Опасные. Максимально. Блин, хорошо, что эти напарники не осуждают за то, что я ворую. Ладно, тогда кинематографичную камеру при убийствах вернем, хотя мне ни разу ее не показывали, кстати. Привет. Это все враги? Еще какие-то есть. Сейчас уйдем, конечно, только это. Поинты вложим. Ну, я теперь в науку должен отдельно вкладывать, да? Я хочу взлом побольше сделать. Ну, вскрытие замков именно.
Инженерия 77. Они мне обе бафают ее. Господи, я просто гений. Инженерный гений. Ну, конечно, дядя Богдан в мастерской всю жизнь работал. Как будто он и в космической мастерской тоже бы справился. Оружие починить. У меня 7-й, 8-й, 6-й уровень. Булщит тогда. Здесь враги показывались. Да. Вносим полный холодильник. Haven't seen any new faces down here since I arrived. Not sure how long ago that was. McRed tends to incinerate anyone who comes by. I'll get back to my post. See you topside straight. Спасибо. Что-нибудь такое. 0 шансов на благодарность. Ладно, здесь мы закончили, я правильно понимаю. Идем дальше. You've returned, and in one piece. Color me impressed. Good work. I'll take those. I need you to head through the large door at the far end of engineering. Take the elevator down into the machinery shaft. There's a terminal in the back. Activate it when I call over the ship's PA. And bring weapons. There's a slight mantipillar infestation. Зачем послать меня в шахту? If every repair was a one-woman job, I wouldn't need an engineering team. As it is, you can flip a switch for me, but you can't install these parts. Not quickly, at least. Not on the first try. Able though you've proven to be. Don't worry, Miss Junlei. We'll be super gentle with the ship. You don't got a thing to worry about. I mean, aside from fires. I'm genuinely heartened to hear that. Заставляет какой-то хуйней заниматься. Take real good care of your pistol, Dr. Fenhill. I oughta. It's kept me alive this long. I mean, you treat it nice. It makes me happy to see, because I feel the same way about my wrench. Look at the tool that does the job. Feeling's gut, you know?
Ничего страшного. Where was I? Oh, yeah. Look, it's a tool that does a job. Feelings got nothing to do with it. Good news? Song tells me the security mechanicals booted up and killed a bunch of mantis. Bad news. Diagnostic says their circuit boards are fused from the heat, so they're not too picky about who they kill next. Take that. I can always fix it. Что за терминал? Понял. Roll the jump on us. That's the last of them. Где мой урон? Incoming! Эй. Блин, а почему я не наношу урона особенно такого? Done. The temperatures are dropping. Stop by once you found your way out of there. Groundbreaker OT. Meh. You sure have seen a lot of the colony, huh, Dr. Fenhill? Ellie. And sure, but most of it looks the same from inside a ship. Sorry, Dr. Ellie. Still, though, don't you find it thrilling? Being in space? Look, it's just Ellie. This is Halcyon News. We interrupt your June Lay is regularly about the only scheduled thing holding advertisement for the sleepy following old wreck story. together. My boards are returning to green. What a weight that is off my shoulders. I don't normally tolerate outsiders mucking about in my station. The temperature should be dropping as we speak. I'll see to it the crew knows who kept us all from boiling alive. If you've got time, I believe Edna has a comms issue that could use your attention. I've also authorized Doc and Furu to sell you our premium meds.
You're right, I don't. The board is after two things, bits and power, and they only... I placate them when I have something to offer, but I can also be a real hard ass. Too much... Ладно, вернемся к другому вопросу. Уходим. Так, и что по репутации? Первопроходец. Здесь отрицательное. Текущий статус дружелюбная. Цена торговцев снижена. Что такое монарх Stellar Industries? В прошлом монарх Stellar Industries была одной из корпораций коллегий, пока однажды не обрела независимость благодаря новому лидеру Санджару Нанди, вступая за соблюдение прав работников и демократические свободы. Та-да, та-да. А, я думаю, что меня факают? Я, блядь, без армора. Бля. Я же без армора все это время был. Хорош плюс хорош. Хорош плюс хорош. О, господи. Че я за ретард? Осуждаю, не одобряю, если что. Так, это что за квест? Пропуск куда угодно. А, это main квест. Доска с объявлениями в стыковочном отсеке. Кстати, мне же теперь хватает взлома, да? 40, да, я могу взломать ту штуку. Так, а, кстати, оружие у них, да, я же могу у них оружие менять. Пистолет и... Пистолет у нее крутой, милишка у нее прикольная. Способности. Базовое здоровье. Но навык мне больше нравится. А это мои пушки, да, типа, общие? Блять, вкуснятина лежит. Лежит. Кстати, я могу уже покупать эти? Могу. Тоже куплю. Okay. Dang, that's impressive.
Они тоже, они меняются внешне, лол. Прикольно. Так, ну пока что на этом судне все, да? А, кстати, вот. Лавка Глэдис. А, ну это тут эта бабка и есть. Ну ладно, короче, потом. Пойдемте сделаем мейн штуку. Интересно, что чел так просто арест с нашего корабля снял. Did you bring me anything? New parts? Last weekend's crossword puzzle? Preferably not already filled out this time. Так, поболтать с ней, да? Hey, Captain. Can I get your temperature on something real quick? Конечно. What? No. If it... So, Junlei and I have been talking some. Through messages. She sent me a poem. One she wrote her own self. I don't know if I should read into it. Because poems are all symbolic and such, right? It's not so... От всего сердца, да? Oh, law. That's what's got me spooked. I don't rightly know. It's about this engine that's been shaking itself apart. Then this lady mechanic comes by and lays one hand on it. And trouble goes away. Что за романтика инженерская? Думаю, ты ей нравишься. I don't know where it's leading yet, or if I'm misinterpreting. I'm not much interested in physical stuff. Never have been. Leastways, not like other folks seem to be. It's not that I can't, I just don't care for it. It's been a problem in the past. The folk who wanted to be with me back in the Vale, they said I was cold. Ты в числе самых теплых людей, что мне встречались. К черту критиков. Thanks, Captain. That makes me feel a touch better. I actually had another message from Junlei. I just couldn't work up the courage to open it. Let's see here. Talking about old friends, got to thinking... Isabel? Who's Isabel? Все в порядке. They were close, Captain. Были, а теперь уже нет. I don't know. Junlei talked about them like it was past, but how far? Captain, I'm feeling all mixed up right now. Could we maybe head to the Groundbreaker? Get some drinks at that bar? Отличная идея. Come on, Captain. This is no time to be fooling on me. I'm full serious. Next time we're on the Groundbreaker, I aim to get a drink. If I got to, I'll do it on my lonesome. But I'd feel better if someone I trusted. Ладно, ладно. Очки сварщика что-то снижают. Они проницательность снижают. Блин, лидерство может качать. Урон напарников, здоровье напарника. Мне кажется, лидерство это очень важно. Немножко убеждения, немножко дальнего боя. Наука, плазменный урон, урон электричеством, эффекты научного оружия. Коррозийный урон повысится.
Так, ладно, пойдемте. А где, кстати, эта рыженькая отдыхает? А, способность. Базовое здоровье. Да, пожалуйста. Что-то маловато как будто. А, типа они... Все вот эти декоративные штуки, которые я лутаю, они... в разные места кладутся. А где эта подруга отдыхает? Уж явно не в этой комнате. А, вот он. Something on your mind? Неважно. Got it. His name is Reginald Cheney, and he joined a sublight salvage crew. Only he's not listed on the return manifest. Must have made landfall somewhere he wasn't supposed to. Ah, yes. Here. There's a domicile on Monarch in Fallbrook, rented to the same bit cart he used to buy... I should have guessed. What better place to lay low? Oh, it's nothing. I suppose... I admit it. Погнали. Квестики, квестики, квестики. Welcome back, Captain. How can I be of assistance? Хочу продолжить наш прошлый разговор. Captain, I would rather not discuss Alex Hawthorne today. Was there another topic? Ты тоскуешь? No, I am sure I cannot feel emotions. The memory has merely disrupted one of my processors. It was my fault he died. Как это? I should have predicted the statistical unlikeliness of success of my captain's actions. In fact, he asked me to trust him. Captain Hawthorne attached 98.4% of the ship's processes to my computer, thereby giving me I have been programmed to deftly calculate navigation vectors through Alex also taught me the concept of a personality. He was quite delighted when I crafted one in order to better engage. The information in my memory banks says I am an autonomous digital astrogator, created by, redacted, on the date of, redacted, for the express purpose of, redacted. I have not yet decided if I should attempt. I asked once. Alex did not build me. Welcome back. Ладно. Yes, Captain. Beginning playback now. There's viscera and death everywhere. Gunfire, gnashing teeth. The unemployed. For Lord's sake, if Безработные. anyone's receiving this, please send help. What? No! No, no, no! Captain, we are now capable of accessing the Roseway landing pad. Also, corporate protocol requires that all distress signals include a list of key personnel for retrieval. The embedded names are... See you soon, Captain.
We're now in orbit above Roseway, Captain. A word, Captain? Бля, они всегда здесь будут стоять? This Roseway business smells. Something tells me things didn't end well for the guy who made the distress call. And whoever or whatever got him will be waiting for us. Вам что-нибудь известно о человеке, который подал сигнал? What's there to know, Captain? Shady corporate town cut up in shady corporate shit. Tough luck for them, but maybe an opportunity for us. Почему они не обратились за подкреплением корпорации? Кому-то нужна помощь, Элли, и мы эту помощь окажем. Возможно, это ловушка. I'm counting on it. Anyway, we might as well take a look out there. See if we... Блин, ну, наверное, когда я додумался одеть армор, перестрелки не такие душные будут. Блин, что, может взять этого перца с собой? И ее... Она сишку курит. Нихуя себе. Не осуждаем, но и не одобряем. Поехали. No security. Not that I'm complaining. Hell of a welcome. Элитная пехотная броня. Большой блок. У меня какие-то еще вроде квесты сюда были, нет? Это побухать. Это, вот, как раз для робота на корабле. Это другая локация. Мусорщик в небе. Надо сначала мейн-квест толкнуть дальше. Так, надеюсь, вы здесь full friendly. Should have put up a sign. Don't open. Raptidons inside.
У них здесь все не очень. Здрасте. I done had enough of this shit. I'm just the fucking tarmac guard. No one said nothing about fighting no raps. Что здесь случилось? Alarms went off, raps broke loose, and I hightailed it in here to get a wall between me and them beasts. Они в клетке сидели. Forget I said anything about that. Wish they tasted like Sissy Pig. Them's good eating. Some say chicken. I say the north end of a southbound woolly cow. Anything else you'd like to know? Ты подал сигнал бедствия. Distress call. From here? Shit. They told me that weren't allowed. Got me. I just do what I'm told. Кто здесь главный? Scientist. Name of Anton Crane. Someone's... Oh, before I forget. Auntie Cleo's makes the best pharmaceuticals in Halcyon. Better than nature. Not like that crap Spacer's Choice pedals. Ну, чисто рама. Так. Здрасте. You picked a hell of a day to visit. I'm Vaughn. Vaughn Cortez. Dr. Vaughn Cortez. But just Vaughn's fine, really. Over in the main labs. I rabbited back here when I realized I was hearing gunshots, not blown fuses. We've been cooped up in here, I don't know. Ты прям трудоголик. Какой ты нервный. What? I mean, we're surrounded. Look, I don't want to go back out there, but I had to leave an experiment running at the lab. Скорее всего, как раз туда и пойдем. Чем тебе помочь? I've been extracting organic compounds from raptidons. Benefits? In certain social situations. Personal situations. Where you might want to, enhance your charisma. Oh, he's making enraptured, Captain. An aphrodisiac. Wrapped musk is the main ingredient. What? No? I mean, yes, I'm getting the musk. With Monarch embargo, the price is sky high. But I'm not making the drug. Ой, блядь. И как работает? The results are outside the margin of error. Technically. Блядь, он еще так улыбнулся мне. Ужас. Sure. Of course. Our lab's south of here, down the road. Not the old public one. Он спиздил весь твой афродизиак. My equipment's in the lower levels, way in the back. I have a big room all to myself. Dissection tables and whatnot. It should have been running this whole time. Just grab the results and bring them here. Значит, на кону хорошая сумма. If you have a buyer. I got a contact who wants to haul the entire batch to Byzantium. Help me out, I'll cut you in for a share. I'll eat. Great! This is really gonna save my ass.
Ну, как будто в игре терминалов сильно меньше, чем замков, ну, обычных сундучел. Может, вот эти штуки особо смысла нет покупать? Сколько у меня их? 29. Этих 20. This should prove a worthwhile endeavor. Ну видов химии в этой игре, конечно, многовато. Многовато. Не буду спрашивать, почему этот тюбик в раковине стоял. Сигнал бедствия. There would rank only slightly better than prison. Петучи. Здрасте. If you've come to end my life, let's be on with it. Oh, not actually one of them, are you? Первый вариант правильный. Я здесь, чтобы убить вас. Чего? Вы, наверное, Антон Крейн. Если бы мне хотелось убить вас, вы были бы уже мертвы. Ладно. I must apologize if my call diverted you. I may have panicked. Everything's under control now, though. Что-то подозрительные какие-то молодые люди. Вы что-то скрываете? I'm not at liberty to discuss the nature of the work I'm doing here. Suffice it to say that its importance to me. Наверное, тот чел делает афродизиак, а этот тестит. Поэтому не хочет это раскрывать. Ну зачем отменять сигнал бедствия? My research may not quite fall within legal parameters, so I'm under orders to maintain wireless silence. However, I cut the call immediately once I'd gathered my wits. The Home Office... Запугивание 25. Расскажите мне, что здесь произошло, иначе они все узнают от меня. And take great joy in doing so, I might add. О, поддакивает. Хорош, хорош. If I don't get that research back, my life is over regardless. We were tasked with formulating a new and improved dental gel. Это все из-за зубной пасты. One cannot exaggerate the benefits of good dental hygiene. May I continue? Пожалуйста. While doing research on enzymes specific to the Raptidon's digestive system, we developed an additive which we subsequently discovered to be the most effective appetite suppressant ever. Диетическая зубная паста. Not just any diet toothpaste, the ultimate diet toothpaste. Ладно, и нотации ему не буду читать. Что вы от меня хотите? Hours ago, a group of vicious malcontents fell upon us, shot up our lab. If those cretins get their hands on my research, well... Спасти документы, ликвидировать кретинов. Ясно. Проблему с раптидонами решать. Yes, but don't kill their mother if it's avoidable. We've need of her to replenish our stocks. I think there's gas in the lab somewhere that can be used to put them out. The research is in the safe in my office. Well, the lab's entrance is in the side of a hill. You can't miss it if you just follow the road. You'll pass by the town's original, by the grand architect. Jameson, he's in the old lab. My protege. I sent him to retreat.
That would surely lighten the weight on my conscience, as I am held to account for the well-being of every scientist. Too many have been lost. Too many black... Не верю, что документы для вас значат больше чужих жизней. Of course they do. Please don't... If my colleagues refuse to take their lives seriously, why should I? All they do is complain. Просто хотел услышать, что вы признаете себя бессердечным ублюдком. Спасибо. Believe what you will, but I'm not the manipulative, ego-driven person you... Успокаивайте себя сколько хотите. Прекратите разговор. Локальная. Блять, это типа ты приходишь, каждый чел тебе дает сайт-квесты. Ah, outlaws, I assume. Do me a favor and let me finish this, will you? And then make it quick, please. Я не собираюсь вас убивать. Oh, you aren't with the out? Я пришел помочь, кто-то оставил сигнал бедствия. Oh, well, good luck. Эй! Oh, you're still here. If you... What does it look like? I'm preparing a personal... Наука 25. Why, yes. Помощь нужна. No. Well, yes. Well, I left schematics in our storage facility. As far as I know, the security commander hasn't found them yet. I admit I feel... Конечно. Say... Нет. Blast. Well... Удачи. А у него верстак здесь был? А вот. Так, верстак. 5-й уровень, 8-й уровень. Значит, это мы все разбираем. Блин, а можно это... Что вот это сообщить? А, куе. Использовать верстак. Работать. Ну, работать, это, конечно, отлично перевели. Модифицировать. Шум при стрельбе, критический урон. Так, ну они напихали в меня квестов, да? У вас level up? Наверное, дистанционный урон. Не знаю, деф.
Так, здесь еще был квест на уборочную машину. Куда он ведет? Окей. Ладно, на выход. Не знаю, может здесь, конечно, еще что-то будет. Да, насыпка квестами, конечно, лютая в этой игре. I'll take your confession now. Это было максимально пафосно. Sometimes violence is the only way. Почему это скипать нельзя? I smite you in the name of the law. Господи. Я не зря его с собой взял. А он умер? Ладно, после такого каждый бы умер, на самом деле. Makes you wonder about their labs. Если нужно попасть в арсенал, а кода нет, можно обратиться ко мне. Если меня нет рядом, ищите на стойке в лаборатории тетушкиных антибиотиков. Маша. Хорошо. Может, дерьмеца продать? Давайте для начала хлам продадим. Потом надо будет начать сортировать, наверное, какие-то полезные вещи вставлять в ингалятор, типа, допустим, на замедление времени. В фалаче, конечно, я через ВАЦ никогда не играл вроде, но здесь я бы через эту штуку поплеял бы. Волкова. Что интересно? May the law have mercy on you. I won't. Just that good.
Блин, где она сказала эти? Блин, бумажку я уже взял. Блин, он потрахал их. Ищите настойки в лаборатории тетушкиных антибиотиков. Окей. Опять гулять туда-сюда. Блин, здесь квестов надавали. Ой, лучше бы... Может... Во. Это отлично. Космос. Ты не здесь. Старая лаборатория. На складе же были какие-то миссии, по-моему, ну, квесты. Они все в лаборатории. Что я не верю в это, если честно. Так, наверх. Наверх. Here's a little trick I learned in prison. Трюк, которому он научился в тюрьме. Типа ногой подбрасывать мыло в этот воздух, чтобы не нагибаться. Это очень плохо. Почему они еще подбрасываются? Это оружие не дамажит особо. Урона у меня совсем нет. Это печально. Робофобия. Тут дичь какая-то. Ну хотя на самом деле вот эту как будто даже можно было взять. Place is smaller than a prison cell. Makes me claustrophobic.
Чё-то здесь особо ничего нет. Что за схема? Ну, я где-то взял пароль от склада. Пак с кислотой. Somewhere in all this disorder. Chaos waiting to... Here they come! Never anger a man of the cloth! Ну, она неплохо робота разваливает. На чертеже изображен некий синхротронный пистолет фирмы Оплот, не работающий в колонии Алкион. Что такое? Стоит неясно. Непонятно, но очень интересно. Нихуя себе. Что с ним стало? Че он начал танцевать? Ладно, окей. Че у меня есть? Здоровье. Использовать телесные показатели. А, я сюда их добавил. Окей. И получается, я могу сделать билд, где я просто буду спамить вот этими красивыми анимациями, правильно? И вот сейчас вот так вот.
понравился. Мне это максимально понравилось. Oh, hello. Нет, кто вы такой? I am Orson Shaw, Chief Behavior... Wait. Yes, I'm quite sure... What a... Постойте-ка, продукция оплота контрабанда. Почему вы не сдали схемы? Anton would have just given them to Porter without a second thought. What a waste of potential that would have been. Это очень ценные схемы. Я могу продать их за большие деньги. So, however, now, if you wouldn't... Фух, я случайно нажал 4 и не посмотрел, что там было на 4. 2. Sadly true. Contraband does tend to fetch a high price among the colony's ne'er-do-wells. So be it. Идет. Much obliged. Не знаю, кому я их буду продавать, кому не нужно. 100! Voila! I can finally call this little... Oh. I can't be caught with this. You take it. If R&D buys the schematics for me, не, он perhaps еще I'll дал get you денег. the first model, hot off the presses. I'll, call you? Yes, I'll call you. Что он мне дал? Извините. Ожог. Ошеломление. О, во, у меня будет коррозийное милишное оружие. Разъеб. Хе-хе. Дневник, тип задания, место, регион. Надо бы квест про афродизиак делать. Это внизу, да? Давайте отсюда пойдем. Такие маленькие локации в этой игре. Mass Effect немного напоминает. Survive and the weak perish. Anyone else? Well done. We are victorious. Согласен. Локация какая-то, что это? Локации здесь нет. Здесь мин.
Destined to die! I'll take your confession now! Nice depths, кстати. Не, мне хочется лидерство теперь качать. Просили вроде только матку не убивать, но матку я пока не убил, поэтому ничего не знаю. Dare you to touch it. Че я могу модифицировать, так. Ладно. Работать, работать, работать. Работать, работать. Особого смысла это делать. Че, вот этот пистолет, который новый у меня, его нельзя на верстаке с ним работать, что ли? Булшит какой-то. Не очень хочу это читать. Так, ладно, лаборатория. Ну, за зверушками немного не повезло, но... Как бы... Пока с этим кустом, кстати... Значит, это в самой лаборатории, а то, что я в загоне убил, ничего страшного. Не считается. Ой, там много. Где это? Разбирайся.
Да где труп? А, вот он. Nice of them to put up a sign. The real covert labs don't gotta advertise it. Could be security beyond the main doors. I'll watch your back if you're planning to waltz right in. Я так и планирую. Привет. Who the... You. Yeah, you. Get over here. Мне не нравится, как ты со мной разговариваешь. You care to explain what you're doing here? Did you miss the big sign outside? That I am. Name's Porter. If Doc Crane did send you, I'd be glad for the help. Bad news is, we haven't been able to clean these outlaws out of the Есть другие выходы? They got in through the ventilation system, but we locked that. That also means no fresh air down there. Probably reeks of Raptidon musk. Couldn't happen to a nicer bunch. Как ты справляешься с раптидонами? They don't care which side their lunch is on, but the Rapt cells are down with the outlaws, so they're the appetizers. When it looks like they're fixing to make a sally upwards, I have a sniper pop the lock on a Rapt cell. It's kept them busy. Я в этой игре ни одной снайперки не видел, не знаю, типа про какого снайпера ты говоришь. Это ужасно. If they'd line up neat as you please to get arrested. Значит, ситуация пота. For now. Damn it. Блокировано. Заслонки точно выдержит? Pretty damn sure. The shafts are sealed with 4-centimeter hatches. They're not getting back out that way with... Who, me? Лично ты. I'm in charge of site safety engineering. Most days that means making sure folks do... Most days there ain't nothing... Блин, ну я не хочу с ним разговаривать. Где искать только мне? Why you want... Мне нужна ключ-карта. Мне нужно знать, что он закрыт. One level down across from the cafeteria, but I locked it up, and I got the only key card. To get in, they'd have to blow it. Думаю, среди них нет ни одного взломщика и ни одной отмычки. Organized crew like this, they probably got somebody to do that. You got a point. Ничего не понял, очень интересно. Дневник. Засовы. Here's a little trick I learned in prison. Бедолага.
какую конкретно камеру я открою? Все вот эти, что ли? Что за книга? Книга. Чтение расширяет кругозор. Ну ладно. А эту штуку я не могу открыть. День. They got the drop on him. I smite you in the name of the law. Отсюда мы пришли, да? Отсюда мы пришли. Так. Бандит. There has to be a key around here. Incoming! May the law have mercy on you. I won't. Они так вежливо ждут. Так, это кабинет Додика этого, да? Сейф вскрыт силой, его содержимое раскидано вокруг. Оставшиеся бумаги относятся к разным прекращенным проектам. Драгоценных документов Антона здесь нет. Подпалены на краях бумаг указывают, что работали не слишком аккуратные грабители. Разбойники, наверное, забрали документы Антона. Someone got to the research already. У подопытных серьезно снизилась частота возникновения кариеса, и это при незначительных побочных эффектах. Возможно, ничего серьезного, только временная слепота. Надеюсь, ты сможешь поскорее изучить результаты. Если двигаться дальше в том же темпе, скоро будешь в Византии. Изучая результаты, мы обнаружили кое-что любопытное. Зубная паста на самом деле снижает вероятность возникновения кариеса, но косвенным образом. На конечные результаты повлиял тот факт, что у подопытных снижается аппетит, и они едят намного реже. Надо внимательно наблюдать за подопытным, как мне кажется. Подавление аппетита новым составом может оказаться очень полезным, но все же консистенцию и вкус зубной пасты еще можно улучшить. Сосредоточимся пока на этом. Не теряйте времени на проблемы со слепотой. Для этого есть ребята из отдела маркетинга. Они что-нибудь придумают. Нет, правда, Антон, забудь о слепоте. Я восхищаюсь твоим стремлением решить эту проблему, но ты тратишь слишком много сил. В масштабе всего дела это мелочь. Куда важнее вкус и консистенция пасты. Кроме того, ты неправильно смотришь на конечную цель проекта. Эффект подавления аппетита куда более интересен в городских условиях, даже в Византии. Снижая потребность рабочих в еде, мы можем значительно повысить прибыль. Потому отдел маркетинга выбрал именно это основным направлением. Что при
Может, это связано с тем, что они отклонили твое предложение назвать продукт безаппетин? Пусть маркетингом занимаются маркетологи, ладно? Ладно. Почему у нее значок какой-то показывается? Это какой-то баг. Безаппетин, блин. Somehow I thought the lab would be grander. Всему персоналу рекомендуется занять свои рабочие места, о подозрительных событиях докладывать, бла-бла-бла. Неаккуратные пятна крови. Попробуйте мыло для стирки тети Клео. Теперь со свежающим запахом химолимона. Ты говорил, что новые пайки безвредны, но у меня неожиданно целый букет симптомов. Фиксирую внезапные приступы диареи ежедневно с 14:23 по 14:43. Доказательства у тебя в почтовом ящике. Блять. Что ты таскаешь со склада, врежете так, что в Византии будет слышно. На контейнере имеется надпись «Раптагон тети Клео». Гарантированно обезврежит даже крупных рептидонов на срок менее 6 часов. Приятный освежающий запах. Да. Я как понимаю, вот эта большая комната, наверное, там, где загон рептилочелов. Hey, you! Over here! Привет. Oh, good. You're not shooting at me. That's a start. Классный шрам. It's been a bit of a day, so I'll get to the point. Yes, I have Crane's research. No, I'm not giving it back. Sorry to disappoint you. Впервые слышу. I suppose it does not matter. Either Crane sent you, or you are some scavenger come to rob me in my moment of weakness. Кто ты? Let's make a deal. I'd like to go on living. You'd probably like to make some money. Help me get out of here, and I will pay you for your trouble.
Сейчас, секунду. Та-ра-ра-ра. Ехала. Так. Почему ты здесь? Same reason you are, more than likely. I imagine we picked up the same tip. Secret research facility. Crane actually sent out a cry for help? Oh, the poor bastard. Seeing his life's... Расскажи, что тебе нужно. Чем тебя так задел Антон? Crane is the man who runs this lab. Probably gone around the bend, fretting over his beloved research. Чего плохого в том, что он заботится о зубах? Diet toothpaste. Can you imagine a more pernicious example of corporate materialism? I do not know what is worse. Working here or dying here. Ну, то, что там они, им похуй на то, что эта зубная паста слепоту вызывает, это, конечно, такое, да. What matters is that I have been lied to. I was led to believe this was a high... This job was not supposed to end with me stuck in some wretched lab, smelling... Что тебе нужно-то, блядь? The first thing I need is a key card to unlock my door. Then I'd need you to clear me a path out of here. There are two ways out. The quickest is through the front door, but Cleo security's bottled up in there. If you don't want to shoot them, I suppose you could talk to them. The other way out is through the loading bay, but you'd have to clear out the wraps for me. Then I could just... Можно я ее убью просто? Мне нужна хорошая причина, чтобы рисковать жизнью ради тебя. Because Crane is a tool. Because no good deed goes unrewarded. Because doing... О какой награде мы говорим? The research I carry is valuable. I am willing to go halves with you. Недостаточно. And I will gladly negotiate. Блять, ну кто это? Ну ладно. You might be the first stroke of luck I've had all day. Thank you. I'm in your debt. On my honor. Take your... Как открыть ей дверь? Не, ну ученый точно какой-то мутный, что ему помогать? А с этой подруги можно бабки полутать какие-то. The beating heart of progress can at times be grotesque to witness. Десятый уровень. 12-й уровень. Может, викарию дать новое оружие какое-нибудь? Повторить калибровку.
журнал. Пока что извлечение узко осуществляется успешно. Уровень давления остается постоянным. Разнообразие образцов не выходит за допустимые рамки. Мне казалось, что рапты снаружи плохо пахнут, а когда их скроешь, остальные сотрудники стараются держаться подальше от моей лаборатории, пока я не закончу. Один из секретов. А, блин, я вот эти чертежи мог спиздить. Бля, ладно, если что, я у нее просто по итогу куплю пропуск этот дебильный. Я же поменял. I would ask what. Что я получу? Nothing beyond the purview of. Убеждение 2. You really expect me to just let them pass? Why? So they can regroup behind. Never mind. I'm obviously in no position to argue with you. Take it. Да, может просто перебить их. А чё вот здесь? Пульт охраны. Handled beautifully. Нормально. Немного раздражает эти звуки. Немножко раздражает. Блин, выпустить бандитов этих дебильных. I would ask what. Как тебя угораздило? А что ты собираешься делать с этими документами? Sell it, of course. I don't have any use for this. Assuming I make it out of the. No one asks why anymore. The establishment tells us to. I am doing this because. Сообщение. I don't have time. У меня нет времени. Ну нет, так нет же. There's the mother. She's quite an impressive specimen, in both size and ferociousness. Ну, поход по стелсу здесь долбить.
Чил. Не надо их стрелять. Блять, не надо их трахать. Пожалуйста. Блять, уроды и дебилы. Ладно, надо это на стелсах поставить. On my way. Это вас обоих касается, кстати. On my way. Вы стоите здесь, а я по стелсу ебашу. Че, у меня есть что-нибудь на стелс? Телесные показатели. Не знаю, наверное, это стелс. Ничего такого прямого на стелс нет, как будто. Хотя незаметность, скрытность. Ладно, я справлюсь. Зачем зверушек просто так убивать, правильно? Че ты сюда пришла, блядь? А матка тоже напала, да? Блядь, какие тупые, просто пиздец. Я им двоим не могу приказ отдать, типа... Я понял. Типа для одного это одно нажатие, а для другого это зажать. Но я надеюсь, в этот раз сработает. Не идите за мной, плиз. Блин, вот эта штука мешает мне. Что мне с ней делать? Она прям так хорошо смотрит. Ебанаты, идите отсюда. Плиз. Пиздец, я Solid Snake. Ладно, я думаю, в тени я... Тише. Никакой паники. Все на жестком стелсе происходит. Тут прям капсул этих полно, да? Я немножко запутался в этом квесте.
А? Что, они просто уходят? I would ask what was on your mind. Блин, я не знаю, как мне поступить. Может, просто пофакать ее. Алхимик-любитель, это мы сделали. Сигнал бедствия, найдите документы. Мне нужны документы. Надо убить ее. Она мне их просто так не отдаст. Мальчик у нас где? Мальчик. В обход. В обход так в обход. Ну, еще надо уговорить Биг Гая, чтобы он выпустил бандитов. Что ты видел? You must think me a fool. I was watching on the security cameras. You got downright friendly with the outlaw leader. I reckon we got nothing to say to each other. You best back yourself out of here. Nah. Полегче. Ты точно настроен на конфликт? I don't want to take anyone on. You convinced her to let us leave in peace. Listing the ills we've been done ain't exactly put... Просто уходи. Think it's that easy, huh? You fly in... You ever had a good thing? A place that felt like you were supposed to be? I reckon I don't see any better solution. Пиздец сюда. Не понял. Там рядом еще что-то есть или что это? Карта. Здесь другая лаборатория. Лаборатория. Так, где Рыжуля? Рыжуля. Ликвидируйте бандита. Можно? Надо как-то ее выпустить. Ау. I would ask what was on. Сейчас приду, подожди. Если она бумажки мне не отдаст, возможно, я ее убью. Ай. Привет. Попиздил? I've never been so pleased at the sight of an open door. Please tell me you've cleared a way out of here. So you have. I am much obliged. And now, if you do not mind, Тебе придется отдать эти документы. Oh, really? And why? Потому что запугивание 46. Если ты этого не сделаешь, случится что-то плохое. Пришлось проверить, эти данные ничего не стоят, уж поверь мне. Ты ведь не хочешь, чтобы за твою голову назначили награду? Кроме того, мне пришлось из-за тебя сдержаться. Запугивание. Don't give me that look.
You have made your point clear enough. Испугалась. Here, take the damned research. Tell Crane I hope he chokes on it. Я не спасаю жизни бесплатно, кстати. Good. I never trust a freelancer who works for free. Да ну-ка, Сандер, подкинь хоть что-то на помощь сироткам. На помощь сироткам. Господи. Ну это точно дядя Богдан с Твича, блин, у меня персонажище. Orphans. Is that what you are calling yourself now? Here. Let it never be said that I do not reward good work. Ты все правильно делаешь. До свидания. Так, ну документы я ему отдавать не буду, правильно? Так, ну здесь все, да? Так, а я могу на жестком... Бля, мне надо выйти. А вот в Fallout 76 можно телепортироваться откуда хочешь. А здесь нельзя. Откуда? Классный костюм. Ботинки классные. Фига, у него адская коса. По-моему, это вам, уважаемый. Хорошее оружие, как по мне. Ладно, покидаем эту дурацкую лабу. Все уже покидают помещение, и мне пора. Так, заглянуть туда вон быстренько. Блин, оттуда быстрее как будто. Привет. Better than nature. Antibiotics is going up in smoke. Marauders must have hit it. I'll take your confession now.
Как же много всего. И все хочется взять. Never anger a man of the cloth. Watch a pro at work. Anyone else? Дракс. Куча всяких тюбиков. Не, они явно переборщили с всякой химией. Шок-успок в батончиках. Торговая марка. Согласен. С нами лучше не связываться. Как-никак с нами священнослужитель. Согласен. Это не воровство, когда никто не видит. Фух, чуть жарковато. Не повезло. Естественно, его теоретически можно было спасти, типа, как-то, я не знаю, быстрее эту локу запушить. It is done. Рядом есть враги. Да ладно. Вот это, что ли? Their mistake. Все, спасибо. Так, ладно, по порядку. Давайте с алхимика-любителя начнем. Где он? Подходим, говорим, деньги мне плати. Не платят. Уходим. Привет. Any news on that thing we spoke about? No, that thing. Мне удалось найти твой эксперимент. Don't keep me in suspense. Did you get my stuff? Прибамбасы. Not mine. It's for other parties, buyers. Да, конечно. Ложь оставить половину себе. Вот. Если бы ты правильно настроил оборудование, получилось бы намного больше. Ну да. I'll remember that. I'm not the greatest technician. This is gonna make me so popular. I mean, with the people who buy it, not by using it. Еще как употребляешь. Only for testing purposes. Quality control. You would.
Конечно. Take this. You earned it. If you run into me again after, pleasure doing business with. Так, я хочу в общение закинуть просто тонну. Так, а чё, половину, значит, оставил, да? Так, новые пассивки. Научное оружие. Что такое научное оружие? Дистанция взаимодействия. Закупочная цена у торговца. Навыки общения. Продано. Сразу не думаю. Next quest. Ты кто? We are experiencing a security event, sir, and/or. Ага. You are? I have strict orders. Please. Стоп. Roseway Lab. Please remember that anti-Cleo pharmaceutical. I am not allowed to just. Ладно, давай пока. Damn right we left the lab. What's left there that's worth dying for? You let them get away. Worthless, the lot of you. Well, you get what you pay for, don't you? Doc Crane better get over himself. That no-account fool Porter and his crew are even more worthless than I could have imagined. They've abandoned their posts. This is madness. Бандиты скрылись с документами. Бен, можешь прям сказать ему то, что я их ставлю их себе? Ладно, пизденькаем. That's all manner of distressing. Извини. There truly is nothing left for me. И глазки свои не надо так делать. Мне не станет тебя жалко. Жаль, он мертв. Jameson. I didn't do right by him, did I? Only cared about how he helped or hurt my research. Да, ты очень плохой. Порой легко из-за работы забыть. Мне кажется, есть проблем покрупнее, чем черные метки и бумажная работа. Not in this colony, there isn't. Success here will get me to Byzantium. I'll have recognition, money, proper facilities. It's the only place to lead a life. Думаю, это меня не касается. Пока. Так, все? Замечательно. Фу-фу-фу. Crew members Ellie and Max are engaged in a heated discussion in the kitchen. Что они там спорят? Hey, Max. What? You really think we all have a purpose? That everything happens for a reason? It's not really that simple, but yes, fine. Anything else? If that's the case, is it my purpose to annoy you, or yours to be annoyed by me? Go away. You can't deny fate, Vicar. Something on your mind? Неважно. As always, I am... What's...
А здесь всегда был такой коридорчик? А, это же кабинет мой просто. О, я, кстати, же этот... могу бак установить на пацана. Установить бак с кислотой. А без бака с кислотой он не мог работать. Greetings, customer. This SAM unit is unable to locate your registered information. Would you like to register your SAM? Да. Registering new owner. Captain. Добро пожаловать в команду, Сэм. SAM units live to clean and clean to live. Да, ты что толкаешься? Every SAM unit comes lean, mean, and ready to clean. Отлично работа, Сэм. Ты уволен, блядь. Thank you, customer. All cleaning tasks have been completed. Откуда ты? All SAM units travel fully assembled in a 12 by 12 corrugated steel box. Расскажи о себе, блядь. Did you know SAM units are capable of equipping regulation grade flamethrower? Что скажешь, Сэм? Поможешь мне очистить эту колонию от всякой грязи? Got stubborn stains. Leave them for Sam. Ой, бля. Тут я понимаю, напарник. Так, нам надо вернуться на первопроходец. Попиздим? Welcome back, Captain. I'll be here. Врум, врум, врум. Destination reached. The groundbreaker. Граундбрейкер. Так, возьмем Сэма и эту. И... Так, убрать, убрать, взять, взять. Reminder, unit modifications performed by unauthorized technicians are not authorized by the parent company. Oh, don't be such a stick in the mud. Doesn't it feel better to locomote without grit in your gears? To gain authorization credentials, an engineer must be registered as the unit's designated caretaker. А, она его Do почистить you wish to пыталась. assign yourself this designation, engineer? You asking me to be your minder? I suppose you can't be any more complicated than an autoloader. All right, I'll do it. Updating registration. Он так смешно ходит. Updating. Ding. Holcomb Ding. is now responsible for the SAM unit's maintenance. Designated caretaker. There is a rock in this unit's tread. Removal of foreign debris requested. Сейчас я отойду на пару минут буквально.
Так, наверное, еще полчасика и будем закругляться. Че за обилка у него? Лимон какой-то нарисован. Я его, кстати, я и качнуть-то могу их обоих. Шанс найти модификации. Дистанционный. Ну пусть будет броня. Сэм. Господи. Запугивание. Пусть будет запугивание. Здорово. Fancy running into you again. Don't mind me. Gotta hand it to you, boss. That's a fun look. Что-то слишком ты рвешься в компанию к малознакомому человеку. Yes, I absolutely am. Just give me a shot. That's all I'm asking. I could be the best О чем amateur you ever изначально не сказал? Твердость духа. Это в корне неверный подход. Oh, okay. Well, can you give me a couple of pointers? Будь собой, да и все. Sure, I can be myself. I can be myself better than anybody else in the system. You're looking for crew. I'm looking for a way off this port. So we've got something. And yeah, I know I came on a little strong, but honestly, when was the last time anybody was so eager to throw in with you? Отлично, ты принят. Wow. You don't know how long I've been waiting. Thanks, boss. Увидимся на корабле, Феликс. I'll just gather my personals and meet you on board. User database successfully updated. You have been classified as not garbage. Блять. Великолепно, блять. Не зря бак с кислотой. О, Господи. Привет. Hey there. Пока. Be seeing you. Че, кстати, по этим... Не надо мне быстрого путешествия, мне снаряжение надо открыть. У меня 15 тысяч крышек. Рассматривает, как у него с кончика капает. Извиняюсь. Интересно, мне сейчас все равно покупать придется, или она как бы сведения примет? Error. Unable to process the specific designated caregiver's service request. Please repeat the order. Yeah, you are. Rizzo's lemon slap. Slap your whole family. Ну да. Entering rest mode. Halcyon News. We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following. Топ. Have you had a moment to look into that little opportunity I told you about on Roseway? Mm-hmm. You don't hurry up. Someone will get to snooping around there before you do. Я проверил. What's that? Speak up now. Speak up. What'd you turn up? Очень интересный состав зубной пасты.
Но тут же потерялись. Так, ладно. Напиздюнькаем сначала ей, наверное. My stars, what a find. Fine picking like this deserves an equally fine payout. Go on, dearie. Сколько она Don't даст spend it за all in one place. то, что я ее напиздюнькал? О. Мне удалось добыть результаты исследования мускуса раптидонов. Интересует? Pardon me, sweetheart. My old ears must have misheard you. Did you say Raptidon? Gracious. Someone must have hauled them off Monarch. Naughty, naughty. Naughty, A couple naughty. of folks around here might pay a fair few bits for this. Might even be able to start a bidding war. Что-то это... За пиздеж про ракетное топливо. Так. А это зубная паста. Bless your slippery little fingers. Isn't that just a shame? Prototype schematics go for a fair handful Блин, of надо bits было around не here. давать этому додику. Опа. Нелегко. Откуда мне знать, что вы меня не сдадите? А? My oh my, look at the cysts on you. Here, consider it hazard pay. 500. А про зубную пасту это же вообще разъеб. Диетическая зубная паста, которая вызывает слепоту. Are you positive? 1015. Honest to... Can't say I wasn't hoping for more, but I suppose it can't be helped. Law bless... Блин, я, кстати, не понимаю. Я что-то реально не понимаю, мне кажется. Spacer Choice. Так, это мы мальчика приняли. Да я заново хочу. Может, почему проебался один вариант? Это же неправильно. Или типа... Там, может быть, можно всего несколько вариантов. Типа по дефолту их 3. Как бы там 3 квеста. Have you had a moment? You don't... What's that? What you... Попался очень интересный состав зубной пасты. These corporations, I tell you. Once they get an idea into their... Can't imagine how I'll offload this. But waste not, want not, I suppose. Или... Просто космос, кажется, разрабатывает зубные пасты. Well, 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 aren't you clever? Ну, короче, не суть, да? Pardon me, sweetheart. A couple of folks around here might pay a fair few bits for this. Сколько денег? Сколько денег? Bless your slippery little fingers. My oh my, look at the cysts on you. Here, consider it hazard pay. Так. Are you positive? Can't say I was. I suppose it can. Короче, наверное, в любом порядке я могу ей сливать информацию. Она принимает только 3. Типа сначала платит достаточно много, потом меньше-меньше. Ну, похоже на то. One moment. Бабуля. Поехали. Ну, давай я тебе сначала про оружие скажу. А, ну типа это проебывается. Ну, ложь. My stars, what a find.
Блин, я так уже пробовал, да? Сколько она мне заплатит? Нет, короче. Ладно, надо 3 раза с нее стрясти бабки. И все. И все. Короче, смотри. Рассказываю. Зубная паста. Разъем. Well, 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 aren't you? Pardon me, sweetheart. My old ears must... A couple of folks around... Bless your slippery little fingers. My oh my, look at the cysts on you. Here, consider it... Are you positive? I suppose it can't be helped. Law bless you for doing the legwork, sweetie. Don't forget your pal. Хочу спросить еще кое-что. Вы говорите, что коллегия не контролирует... That's right, dearie. The only... Though for how long, I can't say. That all depends on Miss June Lay. The board can't abide a community that won't... Go. Ask the common folk, and they'll tell you it's on account of all the monsters on Monarch desperate to gobble you up. Because that's what the board tells them, you see. I think they made some fool mistake that would make them look bad to the rest of the colony, and they're trying to hide. Those board folk are real prideful-like. Never want you looking, but old Gladys knows the score. The whole colony's not much more than a diorama, showcasing one. That's why we gotta keep them from getting their grubby mitts on Groundbreaker. She's our man. Probably. Every once in a while, we get these snippets of radio chatter. Edna shows them to me. Какой-то мужик завывает насчет света во всех нас. Claims he's transmitting from Monarch, but who knows if that's true. Oh, a little of this, a little of that. I also knit throw pillows stuffed with the hair of famous tossball players. But that's more of a passion project. I'm not sure that's entirely legal. That's half the reason I make them, my dear. That's not what you wanted to talk about, is it, dear? Кстати, блин, есть же квест, называется... Нет. Тоже к ней обращаться? If you're... Won a charming copper kettle off that girl who runs the pub. She's a fierce arm wrestler, but she's no match for your pal Gladys. Бабка потешная, конечно. Джок. Задание. Ну ладно. В старом датападе хранятся отчеты о происшествиях, с которыми столкнулись патрули морпехов. Большинство записей посвящены штрафам и перебранкам между экипажами. Ответили на вызов с кодом бла-бла-бла, поступивший из последней надежды. Вера попросила нас вышвырнуть одну затонскую крысу, которая накачалась красной спектральной. Это местная водка. Пьяный дурак сцепился с одним из людей, инженера Теннисона, бла-бла-бла.
Придурок сопротивлялся всю дорогу и обещал отомстить, когда заполучит силу молота. Если это какой-то маркетинговый трюк Хаммер Смит, я точно доложу Саните. Саните. Снова наткнулся на того ушлепка из «Последней надежды». Ума не приложу, как этому позорищу удалось заползти из затона незамеченным. Он запер себя в ремонтном боксе стыковочного отсека 13 и отказывается выходить. Еще нес какой-то бред о чудесном оружии хаоса или подобной хрени, пока мы услышались, бла-бла-бла. Понятно, взять. Спасибо. Спасибо. Я сказочно богат. Я сказочно богат. Ну, записи указывает. Ага, вот это понятно. Научное оружие. Ладно, неважно. Так, окей. Давай я куплю у тебя эту штуку. Fantastic. Do be careful with it, dear. As these keys, you should have a chat with Lilia Hagen in the sublight offices. She's a dear. You'll love her. Now, was there anything else? Any. Спасибо. Спасибо. Я посплю здесь. I know Monarch's a moon. I think it counts anyhow. Area analysis is as follows. Significant dust and spore. Concentration. Vacuuming estimate. Calculating. 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 Так, ну она попросила в баре с ней выпить. И в нее влюбилась капитан этой станции. How's this work? Do we get a table? Stand in a corner? Не знаю. Но учитывая, что игра не позволяет сесть, да, просто побазарим. Okay, so what are we drinking? You're the expert. Oh, and don't worry on the price. Ром-кола, пожалуйста. Let's just do it proper. Лучше с пива. Можно было бы начать с пива, но ты сказала, что запах в Эджвотере был ужасный. Как насчет вина? Лучше виски. Кажется, ты нервничаешь. Oh, no, that's on account of my not being able to sleep lately. Makes my hands all twitchy, you know. I've just been lying awake, thinking about what Junmai said. I feel my heart shake. Это любовь. Мне кажется, лучше вино, наверное. Oh, wow. You remembered. Well, that's fruit and such, right? Okay, wine it is. Bottoms up. Have an urgent or an embarrassing spill? Wipe it away with Sam's emergency stain disappearing glue. Disclaimer. Glue may dissolve skin or flooring on contact. Wow, this is
really kind of nice, actually. Who'd have guessed old fruit could taste so good? Oh, Captain, I'm pining for June like something fierce. What am I doing? Это любовь. В общем понимании или конкретно? С друзьями-то нравится пить? I don't know that Sam counts, Captain, sweet though he is. Блин, а сюда можно было... Simulating experimental protocol. Polite responses. Thank you kindly for your direction in this task, customer. Oh, bless him. He does try. Friends. Надо было рыженькую взять. Right? What do you think I should do about Junlei? Because I feel about as aimless as an automech with a busted nav chip. Please take a moment to complete this customer survey. Did you find Sam's cleaning today to be Sam. satisfactory, B, extremely satisfactory, or C, exceptional? Почему ее сообщение так тебя взволновало? Бля, надо было не брать с собой Сэм, он дебил, он все портит. Опять, хочется заново, ну ладно, уже поздно. Well, she talked about another girl, right? Isabel. Mentioned her by name and everything, like she wanted me to know. Maybe I've been making a right fool of myself this whole time. Maybe she's not interested after all. Никто не посылает человеку плохие романтические стихи, если он не симпатичен. It was real long and rambly. She was telling me a story about her dad, how a lady named Isabel did all sorts of things to try to win his favor. This Isabel lady never quite managed to get her dad's approval, but they carried on anyways. Made something good out of a bad situation. Then it all went down the tubes. Do you think Junlei still has feelings for her? Не знаю. А в чем на самом... А в чем нас... I just got a lot of feelings, Captain, and they're all climbing up my throat. Господи. I need another drink. Right now. Before I lose my nerve. Тебе стоит выпить воды. Come on, Captain. I'm here to drink. Okay, maybe you're right. I am a little woozy. Hydration, here I come. Oh, Captain, I want to talk to Junlei all the time. Не бойся. Silly things, but I'm so scared. А как же я? Блин, это тупость. А как же я? You're swell, Captain, don't get me wrong. I like spending time with you, going on adventures and all, but that ain't the same as... Да, блядь! Romance. Да ладно, я понял, я видел свои усы. What if she doesn't like me? What if she does? What if she's still got feelings for that lady, Isabel? What if we get together and she gets bored of me? Господи. Да если бы я знал, я просто выпить хочу. Так, ну... Наверное, в Стиме есть ачивка «Замутить ножницы». Так что мы будем форсить. Так, ну первое, это, я не знаю, типа ей бухла налить еще? Неудивительно, что ты напуган. Well, I never done this before. Never really tried to pursue someone. You know I'm not interested in physical affection. Well, it's tripped folks up in the past. Folks I thought cared about me. Господи. Тогда вы просто расстанетесь. Меня тоже не интересует физическая близость. Надо было это... Чтобы это ложь была. Ложь 100. Ты боишься, что тебя отвергнут за то, какая ты... What if I can't make her happy? Ты не узнаешь, пока не попробуешь? Yeah, I know you're right. Just wish back in Edgewater, there wasn't no one who wanted to know. Gosh, I don't know that I got that in me.
Sometimes. И что? I don't want to be that person. Don't want to be. Well, Captain, this has been a whole lot. I got. Значит, ты пригласишь ее? Oh gosh, I don't know, Captain. Да, да. Yes, yes, убеждение. Не жди моего одобрения, верь себе. Без разницы. All right. There's no need to strip your screws over it. Okay. I'm gonna do it. I'm gonna ask June out. Just as soon as we get back to the ship. I mean, probably. Eventually. Thanks for hearing me out. And Space Богдан. Space Сваха. Being a friend. Warning. Low battery. Unit is engaging reserve pack. While using the reserve pack, unit may periodically enter a rest cycle. If All right. Thank you guys. You're real good friends, you know that? I wish there was a place we could all live quiet together. Come on, let's go. Убеждение. Бам-бам-бам. Ладно, давайте. Так, F5 сейвит. Ну, в принципе, как оно и могло быть. Команда грузовика. Нихуя себе, он себе кличку выбрал. Команда грузовика. Ну тогда я команда ракета. И мы тестим на тебе лимон. Команда грузовика, ебать. Не-не-не-не. 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 Captain, if you're looking for crew members Ellie or Felix, they're sharing a drink upstairs. Господи. So then I says, fine, I'll pay you back for all of it, with interest. Nice one. You must have had him quaking in their heels. I mean, I wasn't really gonna do it. I just wanted to make him feel bad. Pay you back with interest. I gotta remember that one. Would have felt better if it had worked. Чё палишь? Good to see you, boss. Как ты оказался? Didn't I tell you? I'm secretly the chairman's orphan child. А потом тебя вырастил стая шпрыз? That's right. Can't get anything past you, boss. Honestly, Придурок. me up, I was living in the back bays. Spent my whole life up there, watching ships roll in and take off. I was what folks on the Groundbreaker call a stowaway. Means I was invisible. Life carried on for everybody else, but not. По крайней мере, ты был никому не должен. Ты был свободным. Stowaways ain't free. We were just as. Да-да-да, звучит сурово, Феликс. Где ты искал работу? Hauling boxes was about the only work I could find. Hated every second of it. Could be I was overreacting. A better man might. But on the other hand, broadsiding the jackass. Одноручное оружие. Oh, I can do civilized. I caught a real lucky. Спасибо за рассказ. Thanks for listening, boss. Чё, бухаем?
Something on your mind? Этих тоже пара образовывается, судя по всему. Как ты? А ты один сидишь. By verity, by strength. What are we... Хотя бы с Сэмом бы побазарил. Топ-топ-топ-топ-топ. Сранка. Ладно, пойдем побазарим с подругой. Hey, Captain. I hope I wasn't too much bother at the bar. I did have fun, and I tried some things. Some of the drinks we tried I even liked. I guess it's not all disgusting. And I don't feel it today. I guess that water must have worked. I'm glad I had you looking out for me. Можно было это, если воду ей не предлагать, она спохмела здесь бы. Приятно слышать. I wouldn't mind having a drink again. I messaged Junlei when we got back, and she replied super quick. Okay. I was awake half the night, thinking about what I sent, anxious to see what you... I reread my message in the morning, and it was unclear. I was drinking when I sent it. Otherwise, I wouldn't have had the... Пока неплохо. Не нарушая интриги, спрошу, мы будем снова пить сегодня вечером? А смешные опечатки были? Oh, you just... Shh. I've ruined things in the past because I didn't say things I should have, like, I've met someone who's become special to me. I want to be honest with her, so if she feels the same about me, there won't be any surprises. Хорошо, что мы потратили время на выпивку, потому что Джунлей не умеет писать сообщения. Если вы поженитесь, ты еще скажешь, ха-ха, я же пошутила. На случай, если ты нет. Блять, сарказм нахуй в квадратных скобках. Isn't she sweet? Like one of those two-bit romances where one soul's all stiff and formal, and I should be glad to perhaps take hold of your hand, miss. I ought to go fight her back. I mean, I already did. Twice. But anyhow, thanks for taking me out, Captain. Спасибо за экспу. Так, а если сходить к ней туда... Кстати, вот мусорщика надо взять, у них квест заодно. Ну, давайте возьмем ее и... Какого-то, кстати, перца у нас еще нет одного. Ее и... этого перца возьмем. Ну, он какой-то очередняра, как будто. А, вот, кстати, диетическая паста. Базарить будете? Не будете. Ну, не хотите, не базарить. Если я сейчас приду туда, там будут какие-нибудь стеснительные диалоги интересные? Или они все-таки не прям супер подробно все проработают? У них прикольная вывеска. Salvage and shipping. Ну и еще воровство. И рэкет. Ну-ка. Здрасте. Felix Millstone. Nice to see you out of Docking Bay. Keeping your nose clean? Yes, ma'am. Been at least a couple weeks since my last nose-related incident.
Uh-huh. I'm glad to see you in a captain's custody. Just try not to steal any critical parts from my ship. Чувствую тут богатое прошлое. Я не за этим диалогом сюда пришел. Еще чего, Феликс, не борись со своей природой. Hey, not in front of Miss Tennyson. Not unless you're trying to get me tossed out the airlock. I'd tell you to stay out of trouble, but I know you'll find it anyway. Whatever you do, just make sure I don't find out. Все? Smell that fresh air? Almost better than being outside. What do you need, Captain? Все. Личные дела. Уважаемая госпожа. Господи. Не проработали совсем. Betting on the tossball series? I know it's kind of stuff. Как ты? Talk to Miss Lily if you're... That's a good question. Yes? Yes, that sounds right. I'll make sure to include that in the new employees. Дерзкая женщина, здравствуйте. If this is something Tobias could handle, see yourself out the door. Sure is. Welcome aboard, contractor. One of my guys in Stellar Bay has a lead on some high-grade salvage, but he went dark before he could spill the goods. We arranged a drop at the Saltuna warehouse's loading dock. Find whatever he left there and take it to Fallbrook. My gal Catherine will be expecting you. Два. A few of my contractors run flights in there and out again, working around the board embargo. We keep the community lubricated with a steady supply of booze and unconventional erotica. Byzantium kids with more money than sense can thank Sublight for their good time. Мы помогаем сообществу, подливая в качестве смазки выпивку и не классическую эротику. Богатые, но не слишком умные детишки из Византия весело проводят время. Господи. Naсколько не классическую? Я для друга спрашиваю. One of my guys filmed a Raptidon grinding on an automech. Didn't end well for anyone, including the cameraman. Ой, блядь. Я возьмусь за эту работу. Я понимаю, что это типа ответ на квест, но в контексте... Ой, господи. When the board pulled out of Monarch, they buried or sealed anything they couldn't carry off-world. Apparently, one of Catherine's teams uncovered an abandoned lab with full tanks of Alta Vitae gas. Что это такое? It's exactly 1 million bits per cubic meter. Before you get too excited, the only thing rarer than Alta Vitae gas is a reliable buyer. Dangerous stuff. Acid for the nucleon in your cells. It's no good to anyone outside of a lab. Я возьму за эту работу. Now, get going. Catherine will brief you on the details when you check in with her at Fallbrook. One last thing. When you're on the job, keep a pair of eyes in the back of your head. Yes, ma'am. Understood? Yes, ma'am. You'll do fine. Yeah, see? We'll be fine. Чё поддакиваешь? Felix Millstone, sublight agent. I like the sound of that. Что-то она с ним вообще не хочет разговаривать.
Или, может быть, теперь ее мысли заняты другим. Пойдемте по квесту поговорим и будем заканчивать стрим. Скажем космическому ученому то, что мы залутали пропуск. Please, would you kindly inform the crew that long chats with Ada are not required every time the captain leaves the ship? Что она там все стоит, ни с кем не базарит. А где, кстати, этот парниша сидит? Ну, это ее кабинет. Ну, типа ее кабинет. Good to see you, boss. А этот стих мне... Не хочу это читать, честно. Мы с тобой говорили про старых друзей, я вспомнил про Изабель, я не знаю, о чем я думал, я не знаю, о чем она думала. Даже когда я перебираю с нашей традиционной семейной настройкой. Ты потрясающий. Паровая. Чёртова автозамена, где мой разводной ключ? Паровая. Блядь. Ну там, наверное, в оригинале какая-то более смешная игра слов. Ладно, что там по космическим ученым? Да, конечно. Неужели им нечем заняться? Well done. You'll Умница. love Monarch. Exotic climate, violent native species, fascinating culture, really. You'll need to speak with Hiram Blythe. He's known as the information broker, and for good reason. If anyone knows where I can find those chemicals, it's Hiram. I need those chemicals to revive the Hope's colonists. They can help us fight back against the Board. They can help us set things right. If we don't put a stop to the Board, they're going to drive this colony toward a complete societal collapse. You'll see what I mean when you arrive on Monarch. Ты так говоришь, как будто бывал на Монархе. No, never. Monarch is a hotbed of political activity. I can't imagine why Hiram... You'll want to hire the services of a skilled guide. I recommend a hunter by the name of Nyoka. Frequents the drinking establishments of Stellar Bay. Very hard to miss. Once you have everything you need, make your way to Hiram Blythe's compound. Это, походу, наш последний спутник, вот эта охотница. Мне почему-то так кажется. Ладно, конец связи. Best of luck. Everyone on the Hope is counting on you. Окей. А, кстати, а где это? А, все-таки столица, вот этот Византии или Византии, как он там находится здесь. Можно неактивные задания смотреть.
Ну, раз опасно для жизни, значит, оно и не надо нам. А, сейчас просто на локацию посмотрим и выключаем. Возьмем с собой... Кого возьмем с собой? Ну, вроде у него здесь квест. Надо его взять. И... робота? Давайте парнишу возьмем, посмотрим, как они разговаривают. Как будто побольше регион. Хотя, ну, наверное, как начальная карта была. Феликс. Ого. Гранатомет. Опасный парень. Убеждение. Урон по оцепенелому. Броня. Применить. А где мы-то локально? Я хочу перепрыгнуть. Ладно, спущусь нормально. Как малютка Грим нас встречает. Hey, hold on there. I gotta sign you in. Don't think I've seen you around. That means you must be new to Stellar Bay. You are new here, right? I knew it. See, I made what you'd call a logical deduction. You must have seen those UDL gunships on your way in. There's only 3 of them these days. Still, they tend to scare folk off. You may not have heard, you being new, but Stellar Bay hardly ever gets off-road traffic, us being cut off by the board and all. Which means I never get to do this part, but I've been practicing, so here goes. On behalf of Monarch Stellar Industries, welcome to Stellar Bay, home of the freshest sal tuna in Halcyon. Please state your name for the records. Капитан Space Bogdan. Swell. There's one for the logs. I'm even gonna give you your own entry code. Спасибо. I'm not supposed to do that. It's against procedure, but Mr. Sanjar isn't so strict about the rules here. Besides, I've got a lot of empty entries to fill. Настолько изолирован. We don't get ship traffic in town. Only off-worlders who do make it out here are sublight. They got a base in Fallbrook. And thank the stars for them, or we would have run out of Rizzo's Purple Berry Crunch years ago. Oh, that'll just make Mr. Sanjar's day if you tell him. The board makes up lots of nasty stories about... But that's all outside. Did he just say Raptidons and cannibals? I can't wait. Oh, sure. It makes Stellar Bay sound like a rotten place, but it's not so bad. Get a good breeze going, and the sulfur smell mostly covers up the fishy smell. Ah, the nostalgic stench of home. Can't say I miss the day-to-day of living in Edgewater. Anyway, Mr. Sanjar's got lots to say on that subject. Mr. Sanjar will be mighty pleased to meet you. If you see him over at headquarters, maybe you could tell him I did a bang-up job of welcoming you? Oh, and if you're headed that way, maybe you could do me a favor. I got this Rizzo's Rangers Tossball poster coming in on the next sublight ship, signed by the Black Hole himself.
Only I haven't heard anything in a while. You think you could check with Celia to see if it's come in? Какой еще черной дыры? Boss, come on. Black Hole Birdie, the Holmeister, the hack attack. That's Bertie Holcomb, only one of the greatest tossball hackers ever. Everyone's heard of him, even on Monarch. We still get some of the games. You been living in a sulfur pit or something? Oh, you're real funny. Guess I don't feel so bad for missing what goes on in the rest of Stellar Bay. Конечно, спрошу про факап. Thanks a bunch. Celia works for Mr. Sanjar in the MSI building next to the bar. She's always there, so you can't miss her. Яхт-клуб. Well, well. Isn't often we see new folk in Stellar Bay. First drink's on me, stranger. Спасибо. Enjoy. If you plan on sitting through Nyoka's stories, you might could use a few. I could use a few and telling them myself. Now what can I do for you? Насколько хорошо вы знаете Нёку? Anyone who spends any amount of time in this bar is bound, and I don't mean that unkindly. Anyone who's rid us of as many beasts as you have is something else I can do. Скажешь, что редко видите здесь новые лица. Not since Amber Heights. These days we have more leaving than coming. Off to join the iconoclasts or some such. Почему называется яхт-клуб? Thought it had a fancy ring to it. Name's the first advertising anyone sees, after all. Стоит починить вывеску. Don't be so negative. It's what's on the inside that counts. Ладно, ладно, зря Speaking of, занегативил, you извини. look like you could use a bottle with something good in it. Ладно, пиздели, хватит. Здорово. And the little bastard's slippery, right? On account of its blood, so it's sliding all over the place, trying to crawl away. Getting so I can't tell the blood from the mud. Слушай дальше. But I gotta get in there, get right in that baby rap's stomach and dig it out. If so much as a drop of stomach acid got on that medallion, shit, I don't know what I'd do. Might be I'd hunt every damn rapt out there. Right. What are you staring? Wait. You ain't from around here. Who are you? Space Богдан. Приятно познакомиться. Я Space Богдан. Ты всегда такая пьяная? Ooh, charmer. О, ну хоть кто-то оценил. Я так старался. Folks mostly grump at me about how I should join the MSI payroll. Nice change of pace. Buy me a drink, will you? Конечно. Outstanding! What are you doing in Stellar Bay, stranger? Я в отпуске, блядь. Well. Let's get down to brass nuts then, shall we? Wait, that ain't it. Brass rats? Let's talk business. I'm headed back out there after I sober up. You want a guide sooner than that? You have to get me something to clear my head. Outstanding! Our dispensary here maintains a stock of... I'm cut off for the money, on account of needing one just about every damn day. But I'm sure you've got your wily... Короче, надо про это... Кофеноид. Well, they work. We got a deal or what? Ладно, я скоро вернусь. Ладненько, на этом закончим. Замечательный бар посетили. Называется Яхт-клуб. What are the chances
Всем советую. Кто меня решил? Это вот этот, блядь, меня перебивает. Все. Диалог. Стараюсь к медицине. В общем, закругляемся на этом. В стиле яхт-клуб. Все очень здорово было. Сделали квестиков. Класс. Квестиков, конечно, местами многовато бывает. Приходится прям мякотку самую искать. Потом делать все остальное. Еще, конечно, то, что медикаментов прям сыпет, они все разные. Вот, в общем, патрики унифицированы, как бы есть 3 вида патриков. Со всем остальным тоже все достаточно просто. Ты прям в сумке у себя можешь сломать там лишний армор, лишние пушки. Вот. И с ним тоже все достаточно просто, насколько я понял. Но все, что связано с отхилом и статами, с бафчиками, что-то они перемудрили. Вот в том же фалаче там что у тебя? Ну, у тебя куча видов еды, но по сути все остальное у тебя... Ну, если не считать 76-й, все остальное, конечно, там попроще гораздо. Вот. Ну, хотя там еще и менюшка с списком идет. Может, из-за этого кажется, что проще. Ты как бы название сразу видишь. Вот. Ладненько, всем пока. Спокойной ночи. Увидимся на следующем стриме.